Habib waaye seen gars yi baax nañ ñu trop ngi baax laaj nañ trop. gars yi dugg nañ de ba pare de dugg non nañ de. gars yi training. Monsieur, je mange sur place, hein. Je mange sur place. Vous allez fermer? Oui, sur place. Vous allez fermer à quelle heure? Ah, d'accord, celui-là, je mange sur place. maa ngi try pour seeya ko so Xaadim Xaadim dañoo mute suñ téléphone yi su fekkee ne kenn demul naa ko mute you know kon su ko defee ma ñu mun a defi noise bi kenn you know kon su ko defee ma ok asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa santa di lañ bisimilah rek si beneen édition special edition ay hashtag New Gambian Football. It's been an interesting day. Waaye alhamdulillah sant nañu yàlla dem dugg nañ ci final bi. You know, we actually lost against Senegal, our bitter rivals, 2-0. But we would say congratulations to Abdoulaye Bojang, our technical team and be for putting up like an amazing tournament. You know, came to the tournament as underdogs. You know, prove everybody wrong. You know, and then against all odds, we made it to the final in the expense of the big guns. Knocking Nigeria out of this in the semi-final was the biggest achievement we had, and facing Senegal, our bitter rivals in football. You know, it wasn't something that was going to be an easy game. The one that we came back actually had him. Démb ñu ngi fi woon ak Moussa Habibi Fall waaye dinaa bàyyi rek ku nekk nuyoo balaa ma invite Moussa rek naa ñu wax ne Xaadim ne félicitation si seen victory bi yàlla na leen jik you know because football la at the end of the day you know dañoo play game bi ñu bàyyi lépp si field bi ñu continuer waat you know comme démb lu ñu doon wax rek ñun yëpp am nañ responsibility ñu oote calm dugg si final bi xamoon nañ ne it's going to be difficult why we always believe that our country would come first because ku nekk sa dëkk nga am Xaadim ñu bàyyi la nga nuyoo. Yeah, maa ok ngi leen di Xaadim. jaajëfal Sana ak Habib ak gars yi ñuy déglu ñëpp. Voilà, game bi neexoon na comme voilà nu ñu ko waxee nag Sana amatuma lu ma ciy teg game kese la woon. Jeex na ñu ngi nii voilà bokkaat nañ jotaay bi di voilà weccoo xalaat def suñ analyse
ay lu ma waxoon Habib rek ndox du bàyyi yoonam. waaw jërëjëf Xaadim ñu bàyyi Habib mu nuyoo. waaw noonu la lii ku nekk am nga foofar lii yëfi sport la so at the end Xaadim dañ ko wane congratulation lu mu waxoon am na because waxoon na ne at least dañ jël 2 goal so dafa mel ni moom daal maaju moom dafa gisoon so waaye ba léegi nag ñun tamit we are very proud of our boys very very proud because Marseille du benn su ma waxee nag Marseille du benn mooy yéen Sénégal ngeen toll si football ak li ngeen si invest moo nekk di feeñ ni as result so ñun Gambia nekk dëkk boo xam ne dëkk bu bëgg football te ñun tam ñu ngi si yoon alhamdulilah ñëw final rek ñun ndam la dëgg la rek coupe bi lañ bëggoon ko dañ ñëw ba jege gis coupe bi bëggoon nañ coupe bi ñëw Gambie waaye Sénégal ñoo xam nañ ne suñ ko jëlee ñoo ko war a jël because ñoom ñoo nekkoon di favorites ñëpp li ñu waxoon mooy Sénégal ñooy favorites te Sénégal ñooy favorite léegi nañ jël nañ coupe bi so once again we just say big congratulations to Senegal and then we expect to have a very nice so xam naa nañ gën a wax more about game bi ak what next ak xam nga rek World Cup bi yooyu noonu inshallah. Wow, game be actually programme bi basically programme congratulations. We are not going to touch on any specific thing because boys yi ku nekk li nga deserve la comme gars yi niñ ko dee waaye programme fierté la dañoo ñëw bigger boys yi what we actually we will talk about the few things that we think went wrong for the team and then you look forward what these boys deserve naka lañ leen waroo teeroo and then you look forward to the World Cup because ñëpp xam nañ ne tey la final bi jeex tey la World Cup preparation bi start ak ñeneenti team yi Africa ñi fa dem yëpp tey la preparation bi start we did great ñu put suñu bopp in a very good position ñu xamutoon si under 20 léegi dinañu xam Habib ma indi la si game bi briefly rek because comme nu ma la ko waxee rek we are not going to talk more about things that happened we're going to talk about a lot of positive things you have with the game bi we played against Senegal everybody knew that they are a difficult team even though we would the boys have our back 110%. We all knew on paper we are the underdogs and we were happy to go into the game as an underdog. 6 minutes, 7 minutes, you gave a goal from a run of play, which was a huge blow from a set pieces, which could have been definitely avoided. And I think Senegal came in again second half, you scored another goal and, you take the game to the Gambia, which has its two most important moments in the game. And how was that significant? Ñaari goal yooyu noonu loo xam ne moom moo end up deciding the game. waaw nga football moom ñëpp xam nañ ne goal daf dee mën a change the whole dynamic of a game. Goal daf dee mën a change tactique of a game. So goal bu ñu score noonu in the I think 7 or 8 minutes loolu under normal circumstances goal boobu warta dugal. It was a goalkeeping error. We have to say it as it is. So dañ gaaw a concede going into this game Sana the more nga remain in the game the better. Surtout maa fi nekk ne yow yaa di underdog. The more nga nekk on the game on 0-0 or 0 you might call it the better because
Senegal are coming into the final. Look, we have to win this cup, you know. So we consider that goal. It makes life really difficult for us. But again, we were back in the game. So for the second half of the first half, we were playing really good. You know, we have some, you know, good ton of play, you know, going into the second half. Why? Then I guess the amount of balls you make on the lose in the final third was too much. They couldn't use the best of the balls we are having in the final third. So basically, no matter Mourinho create much goal opportunities, you at least capitalize to score an equalizer before the second half. While all in all, tactically, so far, the Senegalese team was a little bit superior because they know what they are doing. Players, they understand their role very well. Unlike us, we have a very difficult game in terms of positioning and in terms of hunger. Nekadi lose balls in an area where it could have been used wisely, and then am for foul or corner or even a set pieces. So definitely low. So all in all, it's not the best of game for Gambia compared to our previous matches. But we lose to a team that is more ready. Like they are ready. When I mean ready, it means everything. Because this team is ready, it means the team is fit, the players are motivated, and they are ready to go all the way. So on a serious note, I think we could have done better if you ask me. We could have done better in terms of sending more men up higher on the pitch while definitely Lulu. But like I said today, I was at Sport Bantaba. I told them Lai Bojang has been doing a great job. All what he was doing was good from the beginning. So going into the final, man, he will do a better job. But football matches are won or lose by tactics. Sometimes if Koimuna win based on tactics in terms of superiority. By Taibo, the Senegalese team, they know what they are doing, and they always have numbers. Few times, like this, don't they want to outnumber at the back? Send forward line, then they move, you know. So all in all, I think the better team won. Someone maybe on that early goal, it could have been something else. But to be honest, you lose games also by mistakes, players in your mistakes, and that goal could have been avoided. The goalkeeper got it wrong, but it's the same goalkeeper also who has saved us all the way until here. He's been brilliant. Sudumasin Gembe Nigeria, he was the man of the match. So if he wasn't at his best against Nigeria, maybe the actually final. So we might say the player X or player Y more mistake, but at the end of the day, we are happy. You know, we are happy the Gambia is in the finals. We are happy the Gambia is going to the World Cup. But football, more than you pinpoint certain things, but you cannot pinpoint and blame like Kimo Yujai or no. That's not existing. Right? So I see football, Fenga highlights things that happen. But on a general view, I think we achieve. The Gambia has been overachieved, if you ask me, because you nekun the invested football investment bo xamne da nga wax ne Gambia dafa war di win FA Cup no. So suma xolé this under 20 fuñ joggé ak fuñ aksi in terms of motivation, in terms of the level of football when you play back home, and then you muna try the aksi. I think it's a big plus for Gambia. They did well. Why not? Football, soccer, dissect. Fekka wax ne XYZ. Why basically it was a good tournament. You know, we came, we played, out of all the matches we played, they were the only day you lose, more the final. So if your team happens to be in the tournament and lose in the finals, only in the finals, I think you should be proud and you should be happy. But like I said, football moms, you could discuss. You know, XYZ. But from a Gambian standpoint, I think we have done a very good job. Come Nimko ahead, we're going to the World Cup. It's a couple of months from now. So we just need to start
preparing, because losing to Senegal, senior Hamne, they have invested a lot in football. So from the senior level to now, they're winning all. They're winning everybody. So it's no shame to lose a team who Hamne is superior. What is a shame when you lose a team who Hamne, that might be something else. But team who Hamne, on paper, you final bi ñom ñoko win su Gambia win on final it would have been a shock to Senegal lolu moy diga even though yesterday we were all positive because football xam nañ it's a pendulum mën na swing either way but deep inside nga xam ne ñi nga am they are dangerous so you know congrats to Senegal and then Gambia just has to start doing things again and then we also have put the bar really high so we have to make sure this transition from the under 17 to under 20 mu nekk a continuation and then we all know Gambia was doing good when it comes to youth football. What has changed in the years? Let's go back to where we used to do what we used to do. So defé ñu mëna amat this level nga xamné every wafu xam nga den dem final mëna dem ci AFCON bi so far so good Sana it's very encouraging. There are things nak yo xamné we will talk about it du nekk tay nak because tay final la team bi lose na gis nañ ñum lose but there are things yo xamné fek ñu discuss ko we will find another day for that but like I said I will just say big congrats to Hadim and all the Senegalese people for being the champion and then as well dama ko wax to the Gambian people we should be proud of our achievement because like I said it's 12 countries near contest league throughout Africa 12 out of 54 countries so we are number 2 lolu nekko ndaw you know so as is actually na ak ñom ti boy so arama bay gaay duga ci ma xol ñom fu ñoo gëné man ma baxal suma ataaya bi waaw jërëjëf Habib si sa contribution boobu dinaa bàyyi rek Habib mu nuyu T-Boy ak Aziz ñu nuyoo balaa ma ñëw si Hadim T-Boy welcome. Yeah, good to be back again. Thanks, Sana. Thanks. Sorry. Congratulations to Hadim. Anna, congratulations and hard luck to the boys because yesterday at least I make a promise that I will meet here again. So that's why I could not feel it. I just came back home. Sure. Yeah, but Hadim, congratulations once again. So at least since you can be good at what instead of after in regards of the game, but hard luck to the boys and congratulations. Congratulations to the both teams because they are still the two best teams in the tournament. So nothing to be shy of or shame of to the boys and the players. I hope everyone is okay and prepared mentally to to go home back safely. At least you prepare more for the World Cup coming. Aziz. Aziz nekkuñ la dégg bu baax nekkuñ la dégg bu baax de sa lifin bi mu ngi xawal loo tuuti de Hello? Yeah, Aziz? Hello? Wow. Yeah, good. Mane di congrat today. But ñun amuñu woon dara pour loo xam ne ñu ko doon because of soo ko seetlee tamit boy players they have done all what they can. Man si suma gis they have before guy ñëw si tournament bi yëpp nobody expect this so ñu ñëw all the way comme ni ko xam ne ñu nekk second in Africa
which is very good. We just have we ñëpp dañu war a pare pour loolu noonu. Gambien yëpp dañu war a pare pour loolu noonu Tuesday ñu dem teeru gaay ñoo xam ne gaay def nañ dam. Waaw comme ni ko xam ne waxee tamit yow is true Senegal they have been building this so ñun tamit ñu loolu la jàngat from loolu noonu because before ñu ñoo rawoon guys yi bi catégorie xale yi si this age so léegi ñoom su daa ñëwee bi mën a def nii I think ne ñun we just have to build suñu am ni ñu dem yow ñu dem yow ñu séntu guys yi kanam because fu mu nekk xanaa in 2-3 months time dañ am this World Cup in Indonesia I think ne léegi lañu war a doon di prepare loolu noonu pour ñu mën a am suñu foofu ñu mën fa am yow good result ba pare I think ne we have another players yoo xam ne mën nañoo adjust gars yi comme ñoom Minte ak another players we feeñ so we yëpp daal Laye Bojang did a very good job so man daal loolu la mën a wax Laye Bojang did a very good job di leen waxaat congrats rek ñu delluwaat rek liggéey waaw loolu rek a fi des mu nekk delluwaat liggéey rek a fi des de. All right, Hadim ma indi la yow su fekkee ne yaa ngi in a good shape. waaw moom ma indi sa opinion rek si final bi. Hadim. waaw Aziz maa lay nuyu bu baax yow mu ñu fekk si space bi. Sana démb nu ma ko waxee woon nag xam nga Habib bon dafa mel ni seen coach bi lu ma amoon njaaxare maanaam moom gis na ko maanaam Sénégal seen point bu gën a fu gën a weak fu gën a nooy si Sénégal jëm na fa làmba mooy suñu half back right bi Amidou Diop mooy seen waaju gis naa mu teg fa seen waaju am doole boobu noonu nu tudd Maroc Amidou Diop dafa agressif trop ba pare yenn saa yi mu bàyyi na espace yi rëy léegi seen coach bi gis naa bu ma gisee saa waay mu taxaw laa xam ne loolu am na jàngat bu mu def ci team Sénégal waaye doxul seen waay yi amutoon inspiration ba pare dafa fekk Amidou Diop moom it mu ngi ci game bi pare léegi beneen affaire bi tamit moom waxoon naa ko biib ak Mbay wax naa ko fa WhatsApp démb dama ne ko dégg naa Campo lu mu wax waaye loolu mooy deal bi maanaam Sénégal soo ko bëggee win Mamadou Lamine Camara bul ko bàyyi mu free dafal lu français di wax pressing out maanaam presque ci kaw bul ko bàyyi mu développe wala nga bàyyi ko bool bi muy xalaat because pass bi mu yor xaw ma ba xam bàyyi ngeen ko xel démb maa la koy wax dafa style of play bu Rodri bu Man City la yore maanaam passam yi dafa garaaw bu pare passam yi maanaam mun na rey 5 ba 3 ba 5 player maanaam ñoom ñëpp mu aay leen bool bi te pass yi direct ci striker bi la moo dem mais Gambia amoon na gàpp bu rëy bu mu teg maanaam ci midfield am because boo xoolee Samba Diallo dafa amoon liberté trop si second half bi xaw ma ba xam bàyyi ngeen ko xel te bool yi bëri saa moo koloon jot beneen affaire mooy seen midfield boobu number 17 bi lu mu doon play man d'accord ma ci play boobu maanaam dafa yéex ay jox ma delloo la te amuloo benn initiative boo xam ne di nga ko jël maanaam pour sa strike ay moom soo ko joxee maanaam si wedi la moo play si wedi te Sénégal seen ñaari half back yi dafa baaxoon trop ba pare suñ xam ba xam bàyyi ngeen ko xel Sénégal nu mu doon caajee nu mu doon maagee Gambian play maanaam suñ ñaari centre back yi la ñooy free ci ginnaaw maanaam suñ ñaari laaf yi ak suñ midfield ñoom ñëpp ñooy ñëw tëj les Gambiens si amul woon benn solution lu ñu balancer ball bi ci kaw te suñ ko balancer Sénégalais ñoo leen ëpp height suñ demee duel ci kaw seen gars yi ñàkk nañ léegi man loolu laa gis moo tax seen waajoo ñu ñëw Bojang nga after si man xamoon naa ne game bi si ay daw kese la moom mujjee mu dépenser si énergie bu dul jeex ba pare sona parce que soo xoolee game bi ba mu jeex Gambia amul sotoon taget ay kon problème am na transition moo amoon diggante problème yi transition moo amoon seen diggante midfield ak seen kaw bi Kajaali comme nu ma leen ko waxee la tournament bi bu mu starté ba léegi si kaw line bi nga koy gis sori na trop pause moo taxoon voilà man ma amoon gëm-gëm ne dafay métti la waaye Sénégal dina jaar si kaw Gambie loolu man amoon naa yaxin bi daal. waaw jërëjëf Hadim si sa opinion si li nga gis si game bi T-Boy yes démba ñu ngi waxoon affaire pressing Sénégal higher on the pitch and gis nañ ne on few times that they did press them on the high you can definitely see where their shortcoming is in moving forward we are not going to
comme like lu ñu wax rek tey ñun duñ mun a dwell more on the negative side of the game am na dinañ am time boo xam ne mun nañoo analyse at game bi seetaat ko because ñëpp dinañ am opportunity seetaat game bi waat seetaat ko and then for reference issues for preparation of the World Cup I think it's important you try to dissect the whole thing but T-Boy what are some of the positive things that we can pick up from this Senegal game? Yeah, come at character. No kid had what Lou had him done wahli. We know their weaknesses, so just them but don't live in no like, but we know their weaknesses. It's just that there are like for instance, it's true. Sen halfback right was our target. The little mom is the reality, but it's unfortunate that today Maron wasn't at his best. Probably maybe the first goal, early goal, vitamin more put off game be too much. So because Halal like Bunjali fourth game, you can see it that change the scenario of the game too completely. So that maybe you can tell. But like the positive part was like today is difficult to ping pong the positive part because as a football come to win, I guess you need to be quick on transitions and all those things. So Lul Mom is not. It wasn't going well. So it was only long balls. At some point, any ball we agasik or the final long ball. So the positive part, si putting a pico is going to be difficult because we didn't create any threat, something like that. So that's going to be difficult. But the problem that is don't happen from the throughout the tournament, it still remains. Little more don't happen even today. So I think as the technical staff, they will take the positive part at least after game between you analyze everything, every player's and performance. So from there, we pick it up from there. But since after first game, the Tunisian game, towards to the final, there are a lot of problems. You can see it every day. Although we are hiding our weaknesses, but it was happening every game. But today it's difficult. Maybe the fourth goal will be more that change all the dynamics of the game because it's difficult to pinpoint any positive part there. Knocking the ball, keeping the ball, passing, everything wasn't going as Linko Buge. So it was difficult. It's gonna be difficult to say one or two. T-Boy, Yeah. T-Boy, yo, Yeah. yo as a coach, as a player, you're playing against Senegal. You know, you're hanging Senegal, send dollar, send team, send team, then legacy, send dollar, the fire legacy, send set pieces. Yeah. How much I don't know that guy who holding there alone on how much I don't know because of tey soo gisee ñun man maa ngi ko wax si suba si ñoom bay ma ne ñun sacrifice dafa over important offensive ak defensive yooyu yëpp dafa important but tey ñun suñu yos yëpp leen sànni si biti ñoom Sénégal seen yos yëpp they make good use of it. Yeah. I think I'm not not my training ground. I cannot lament on that too much. But I think for sure you can see before this game they were good. They were defending the set pieces very well. So before this game, they regular happened. So just a golden concede, mom, area because lack of communication. You can see that the goalkeeper more the timing be more wrong. But that was one thing maybe they can fix it because man, Sumane as a centre back, man, I will never leave the ball. Even goalkeeper, Sumane put the ball, do more water. Come Moses Munagel ball, even goalkeeper. So if I was him, I will never leave it. So he can win that ball. But Damga, Lol, I know for sure they've been doing well. Set pieces be mom. Like I said yesterday, it was against. It's gonna be my best attack against the best defense. So the goals came at a very wrong time. So all those two goals can be avoided. But like definitely, Senegal going forward, they were playing a lot of long balls. So they were not dealing with those long balls very well. So that gave them the chances also to control the game. But they play ball be sideways to the other side. So they were just making long balls, square crosses. But the players were not ready from the Senegalese team was more ready than the players from the first whistle. So that can be the cause also. Yeah. Yeah, that's it. Abib, in the water quickly. Now everything is over. AFCON, we lost the trophy. Finished second, bronze medal. How do you think? What is the next step? Well, no, and I'm going to ask this big question. Nako Lache, T-Boy, Nalako Lache, and Aziz.
What is next for the national U20, in your opinion? Yeah, it's as easy as F9. Because we all know what there's a date we don't have. So I mean a football team or a national team, you want to compete and the date is set. Hanga kinda. So absolutely, you know what you are supposed to do. One, so next da nga bëgg def adjustment, you know what to do. Hanga players. So if you feel a team is weak in some areas, then ko bëgg adjust. You know what to do. But most importantly, team be prepare going to the World Cup because the level is a little bit higher than the AFCON. So you expect to meet tougher opponents from Europe and South America. So all we need to do is prepare early, go am team be, a maximum preparation, motivate the players, and then that's it. We should motivate the players. That's one. We should get the right squad. That's two. And new gawa dem. We talk Gambia, the player at I know Fortune, no Real Davanjo, no Wilder did it. It's not bad to play with those teams, but we need to raise the bar a little bit higher, meaning we have to get a plan. So you need Gambia, figure a plan, a roadmap, how many more you to the World Cup, how many matches we have to play, when and where. These are things you have. It should be it should be outlined clearly. So I'm success at the World Cup, we have to prepare. So I just team be. Players. We have players all over Europe. They know. So man daal lu ma si gis mooy waaw affaire si moom teel a duggee marché la teel a toog a teel a pare xaalis nag is involved because soo bëggee football is money. You have to spend money. Government. mooy gaaw a bàyyi Gambia nga dem somewhere am fa camp. It's not even bad to go to a place like even not Africa. You play with their first division teams. It's not bad. You play with their Olympic team. The last straight, they got the quality. So for the based on young group, and then I play against. You don't want to say young team guy amal test match before the tournament, but we have to play there early if we want to achieve something big. Yeah, Aziz, what do you think it's next for this team? You know. Comme li ma laaj Habib rek ñëw nañ ci tournament bi. The objective is to qualify to the World Cup. We went to the final, we lost it. What is next for the national U20 team? Yeah, sana comme ni ko ñu waxee, I think ne fu mu nekk nii government they want to put in their hands ñu jàppale team bi man loolu laa gis de because of government rek ñoo mun a fu mu nekk dugal seen loxo si team bi mun a teel a yëg mun a teel a prépare mun a xam lan lañ war a def because team bi tamit need na adjustment man si suma gis-gis I think we need a playmaker koo xam ne dafa play si gannaaw striker bi koo xam ne dafa connect ak striker si because ñun tey soo gisee suñ we have a very good striker but he amutoon benn service he was out there alone yow moom kenn dafa nekk foofu di struggle yow moom kenn man si lu ma gis tey suñ amoon koo xam ne nii daf ko jegeñ at least suñ kickee bool bi su nekkee long ball su bool bi durobee su ko kooku durobee bool bi yow ngay mën a connect ñu play but loolu dafa nekk suñ problème ba si timu mag bi saa yu ñoo play suñ change suñ time play suñoo play rek ñu teg benn striker bi si kaw amuñ kenn ku ko support bi ko dañoo am problème man dama fa ne suñ play woon tuuti si ñu gën a play gars yi seen half dan ñuy play suñ half loolu yooluñ play suñ half dafa bëri I think ne we need somebody koo xam ne nii playmaker boo xam ne nii dafa ñëw mu dimbale yow mu dimbale striker bi ba pare ñu dimbale lay bojang su ñëwee su gaay ñëwee yow gaay teel a prépare lu kii wax dëgg la lu xam bi wax dëgg la ñu niruñ fu mu nekk ñu dem di play ay Fortune ay Ports ay Walidaan yow ay Real they need real test games ak teams yi nga xam ne nii ñu nga teams su fa nekk so we need guys need pour teel a génn Gambia guys dem prepare outside te loolu government dañ war a dugal seen loxo fu mu nekk nii moom government dañ war a dugal seen loxo si team bi because xam nga Gambia la moo xew sana Gambia team bi bu gars yi jógee Gambia faale wuñu woon gars yi de kan wante dëgg waaye buñu demee ñu gis ne gars yi ñu ngi play final ak Sénégal
hype bi nu mel melu ko woon before so fu mu nekk nii su fekkoon ne dañ ko defoon before gars yi di ñëw ni nga nañ am another result so fu mu nekk nii is high time comme ni ñu doon supporté gars yi tey Gambia yëpp génn pour support gars yi tey nañ ko supporté gars yi noonu su gars yi dem si AFCON bi tey Gambien ñëpp a ngi génn fu nekk koo gis mu ngi wax Gambien ñu ngi play Sénégal but before nekkul woon di ko supporté gars yi so right now is high time président bi si boppam mu dugal loxoom gars yi dugal seen loxo si team bi minister of sports gars yi ñoom ñëpp gars yi dugal seen loxo si team bi ñu pousse team bi yow mën a dem because of man GFF bi rek ñi rek mënuñoo yóbbu team bi dañ need real support comme yeneen dëkk yi naka la ñu supporté seen team bi Sénégal su gars yi ñëwee on na ma pen nañ defal something Nigeria third position li fi la gars yi am third bu gars yi amee third bala gars yi dem dañ jox gars yi ku nekk $5,000 loolu leen jox gars yi lu gars yi am third yeah it's not about money but loolu noonu No, I think 5,000 bi pour ñu qualifier lu gars yi qualifier World Cup bi la seen third place sana yaa ngi gis sana ñun fu nekk is high time xale yi tamit ñu mën a gis seen bopp si lii ñu xam ne yee day ay something because man soo gisee yow ma lay wax lii man I was there I know man play naa Gambia under 17 yow ay under 20 man ñu ma doon player almost 75% to 80% ñëpp kenn lokewu si pour nekk professionnel pour njëriñ sa bopp ci football so is high time tamit yow at least soo mënee nekk di play Gambia yow nga dem ba playal Gambia ñëpp nekk di la seetaan fu mu nekk xale yi kuuram ma si dëkk bi ay kii moo doon play final against Sénégal soo ko si koñ bi ku nekk dafa pare yow pour nga jox ko dala fekk yow amuloo looy nekk naka ngay joxe nen leen try ñu motivate gars yi ñu support leen loolu rek lañ mën a def because it's a very good team ñii ndooyi mën nañoo play and dem nañ foofu noonu without amul dara gars yi joxe seen everything teg seen bakkan si line bi ñoom ñëpp gars yi reyante ba dem ba final player Sénégal ñi nga xam ne fu nekk nii Africa yow gars yi dominate ñu mun a yow ñu am seconde ñu ngi dem play si World Cup bi it's high time yow ñu dimbale leen government génn dugal seen loxo because dem nañ ba dem final yow nga doog a gis ku nekk ay ministre ay président ku nekk di binda good luck yow good luck rek dimbale wuñ ñi de good luck ak congratulation rek yow wu team bi fen non Habib good luck ak good luck yow good luck nga ñëw Gambie ñu la good luck yow congratulation yow wut fen xam nga nu mel nga dem liggéeyal nit ba bugg a dee yow amuloo dépasse sa kër de mu ne la taawal ma ñaanal ñaan fekk yow amuloo dépasse yow am fen yow lii mënuñoo dimbali lii mënuñoo dimbali Gambien si ñëpp tey ñu ngi jëloon team bi enu ko ñëpp te loolu which is very good but tamit ngi yàlla ay yoon tamit nagaay continuer di leen support nekkutoon ne dañoo play Sénégal rek moo tax Gambie yëpp génn di support. All right, T-Boy, same question. What's next for this U20 team? After achieving what they achieved, against all odds, qualify for the World Cup, what is next from a technical point of view for this team? In your opinion, do you think the team needs a drastic adjustment, or do you think it's a team that does need few adjustments just to get ready for the World Cup? Just like Abib said, come the Abib Warek, we're going to the higher level. This is a World Cup. We have better teams that we're going to play with from Europe, from South America. So the whole African parent and we Gambia, we Senegal, we all the 4 African teams that qualify to the World Cup, we need to do better. Yeah, that I think Lai is a professional together with the technical staff. The first thing what they need to do is more they go they start thinking, you reflect on the tournament, what they think is good, the good and the positive things, where they need to improve. They can just, as a coach, send technical staff, they can think about that, analyze every situation. Then, they need some adjustment from any department. There are players all over the Gambia. We have a lot of talented players, but one small problem is more because the tournament is already 2 months away. You can do a silly film. Ramadan.
what the players naka la ñoo train ak loolu that is my strategy. They need to strategize that. There's one thing they can do, maybe training at night, because I'm train because going to the competition is just amuñ time. So I know that they are planning that. So what they should what is the best suitable But period for them to train? coach training at night is definitely out of it. Fan la guy di train. Okay. Yeah. Is the question? Pagi Is the update, question now? lampay nga dapat Long time for it. I think the lights are there. No, But Hey, now but coming, T-boy, that's the problem. T-boy, no, lights kenn mu fa play football lights gis nga pagi update ñu fa dee play xam nga kañ la gars yi di play te ñooñu ñëpp ay wanga da nga fa gars yi di play after saving ay after loolu doo gisee lamp loolu kenn mënu fa play. Why one thing mooy I think the league gonna I don't know league bi dafa dem in the yes. loolu moo win no ah league dafa league bi oh di wér ko non Habib yeah Yeah. but Harlan T-boy Daniel mun daaneel Yeah, foofu because balaa maa ñëw. like I said, I think the coaches are professional, so we just give them time. You deal what relax. They need to after for sure they will report back to the technical department. What they think are more players they needed to adjust the team anywhere. Because there are certain players also. For instance, Messi can be a good additional to the team because because team might be more biased, and because at the world stage maybe World Cup dinner it's going to be end of season for them, so probably he will be available for that. So that's for the coaching staff to decide. But I think at my point of view today, I don't want to criticize, too much, but there are certain departments obviously they need to adjust that. Nobody can dispute that. Because going to so you said the tournament the striking part they struggle a lot. Adam has been struggling a lot, so because a connection be more they just I don't know how best they can fix that problem. So but it's up to them. So in their they relax, they need department being handled, they feel that they need to adjust them, they can adjust it. But it's all up to them. So they are the team, your team. So whatever you are talking is just gonna be maybe awards, what they have the final say. They just need to go back. But I know the preparation is ongoing because I had Dimba GRTS, Secretary General Mungdon, the preparation is already on because they are preparing for the World Cup. So for sure that part is okay. But the technical part, human more concern. Going to the World Cup is not going to be easy. It's like we coming from West Africa, then to Africa, then going to World Cup is going to be challenging. So we have to be ready. So that T-boy, I had the same thing, but here's the big deal. The preparation should be spearheaded by the technical team of what they want to achieve. Yeah. Our authorities are too good in trying to blow the cat, trying to blow things out of the basket early. It's so disappointing, but I'm not gonna talk about that. Even today, everything has a stage. Everything has a stage. Planning a welcoming for the boys before the final, it was very premature. Don't distract them. On a by boy, you continue focus in football. You cannot be doing those schoolboys errors. Even the primary 6 students should not make that error. But I think that is the people we have at the federation. Some competency, it's always questionable. Then they're controversial on things that they do that are not even in line. You don't go and sit on a national TV and then talk about the plans for the U20. Everything that needs to happen in the U20 has to come from the coach and the technical team. They need to design how they want to work. And, administratively, our authorities should be working on that aspect. But it's sometimes maybe really funny. But they already knew their quality. But even to qualify, the technical team is in Cairo preparing for the final. They should let them come up. And I believe I can tell you this: the technical team will draft like a plan of action that they needed to the World Cup. So up to 50% of those plans would low guy the fund. The rest of the guy they want Amun Halis. Sana tay. This is what is going to happen. Sana tay mangi dega technical director Ibu Fay ak ki gaay won si Fatou Touré
ak gars yi foon ak Lamine Thiam ñoom ñu ne gars yi am nañ seen training plans ak yow ak everything yow ba pare man tey laa dégg ma ne leen waaw how comes yéen ñii ñu ngi fay ñi waxaguñ ñëwaguñ ba dallu sax ngeen pare maybe they are communicating loolu moo tax ma wax loolu Why? Anyway, you are just that one. So now, what's the problem of Gambia when it comes to youth football? Gis nga the energy bu nit ñi dee am when the team is doing good. Na ko lay gis. Yeah, man sa. Gis nga people gis nga Gambia mo dika bo xamne suñu am success. A group of people dañ ko bëgg mom. Gis nga the most important thing for now man do I tell you after man the most important thing for now daal mooy a roadmap test maa gis yu tar with teams yoo xam ne da ngaa feel ne they are superior to Gambia mun na ñëw straight ñu ba pare bugga naa suñ fekkee ne I don't know when the draw because Asia pare wuñ ba léegi foog suñ defee draw bi they can start preparing for that ba pare daal man daal suma feebar mooy nañ motivate players yi waaw ba pare ñu prepare leen yaa ngi ñëw suma next line of question that is okay motivate boys may ma wax balaa maa ñëw si Hadim simple di ñibbisi ginnaawaati ëllëg Tuesday talaata loolu dafa soog si yéen soog ay ñaata fan ngeen toog ko bu Mauritanie bi noonu la woon miin nañ ko yéen da ngeen am air Senegal bu lip seen gars yóbbu leen ñu amul loolu. Wow. Aziz, that is not point of boy has been there for almost a month. Léegi gars yi play nañ. non Sana déglu kii lu mu la wax Sénégal if seen cape yi si wafu bi kébaat buñ dañ play final win ñibbi lu mu la wax loolu lu war a am la. No déglu lu ma you don't know what I'm gonna say so foog nga déglu lu ma wax. No ñii amuñ option they already know that we have been there for a month and qualified them to the final and they knew that the final is on Saturday so there is nothing like ne am nañ flight bu am nañ seen special flight bu ñëw the arrangements are just poor. We are not just ready for football. That's the only thing. There's no way that these boys stay one more day. They lose a final. They should just come home. That's what they deserve. But Sana, the problem is we know them. Naka lañ away ji woon. Dañ dem ba toog away ji woon noonu wóol. Dega doore ega Egypt. Same way la gars yi jëlaat because of maa ngi dégga secretary general mu ngi explain kooku mu ne ko Lamine Thiam mu ne ko xanaa su gaay wi yow gaay dañoo am charter fly bu leen ici mu ne yee maybe because of Demba ñu ma calling from from the up waaye moom lu ma wax loolu gëmu ko because of ñun suñu own président bi sax callut suñu players yi pour wax gaay good luck yow balaa game bi calluñ players yi Gambia président bi dafa na call suñu gaay ñu la dem final Sénégal préparé leen soo leen demee ni ngeen def ndam ngeen def lii waaye yow loolu amul yow ngay bëgg a gëm loolu ci ne toog naa ñu ma calling from the up yow nekk yëngeen boo ko def yëf politique. Hadim lan mooy next ci Sénégal seen U20 léegi dem nañ kan bi win nañ trophy bi pression la woon seen kaw boppa bi because yeneen catégorie yëpp winoon nañ ko bi rek desoon bi gaay jëlut dem nañ jël ko against Gambia lan mooy next big step ci Sénégal yi seen under 20 bi. waaw Sana bala maa ñëw sa question bi xam nga Aziz maa ngi seetaan barki déba xaw ma tay si page mooy bu ñu wane Sénégal Gambia 2008 mooy bu mooy ko live noonu maanaam période boobu noonu after bu Gambia xañee Sénégal dem African Cup période boobu dafa difficult on trop ci Sénégal tas suñ fédération bi suñ ligue bi doxatul ñu am ñaari ligue parallèle ñii da xëccoo si loolu bon dañuy jaajëfal Gambia moo fa jaar because dafa am benn cycle bi fi nekkoon 2002 bañ a bàyyi ñoom El Hadj Diouf nekkatul si dara bañ a bàyyi te ngànk football bi ñoom Fadiga si ñu waroon a bàyyi
Gambia bu mu ñëwee fekk fa benn génération bi waaj a jeex mu écarté leen nit ñi commencé waat à zéro loolu gars yi dañ koy jaajëfal Gambia maanaam foofu la tabax bi commencé Augustin after si la ñëw léegi balaa boobu noonu Gambia daan na play ci youth catégorie bi Sénégal toog jàpp ñàmburam Sénégal si 97 la gëj a participer under 17 musu si am ndam Gambia am na ñaari ndam ci kaw Sénégal te bon boobu xale la waaye tey su ma jàngat dégg maa ngi déglu yenn journaliste Sénégal di wax ci période boobu noonu Sénégal ñoo leen di jàng si Gambia pour am expérience ñëw jàng si léegi ñoom buñ jàng see tabax nen ko xam nga lu wolof di wax njomboor loo ko bañ nangul ko noppam bi dafa gudda ñun ñi ñëpp dañ bañ Augustin ñun ñi ñëpp waaye teg na fi loo xam ne maanaam lu leer la mënatuloo ko bañ léegi what next loolu nga wax xam nga pression bi moo doon lan du maanaam sax suñ team yi fi jot a ñëw ci CAF competition nen win na ci nga si last 5 edition under 20 Sénégal play na 4 final xaw mu baax bàyyi ngeen ko xam benn lañ participé tout mooy bu Mauritanie mooy bu ñu Gambie éliminé before boobu 3 last edition yooyu na 2015 ñoo ko organise 17 19 yooyu yëpp dem nañ final ñu ñàkk yëpp léegi loolu tamit beneen nan naa la ko mën a waxee beneen affaire boo xam ne daf doon dox psychologiquement ci boppi coach bi amul droit loss 4 final ci benn compétition loolu teg si tamit voilà ay naataangoom ñoom ñëpp jël nañ ma nit dama war a jël parce que ma jëlut ñu suul ma léegi looloo fa nekk léegi nag Sénégal dafa nekk ci benn transition boo xam ne maanaam amatul maanaam dañoo participer ci compétition nii rek ñu ne non léegi xanaa World Cup leen sañ a wax fii leen bëgg a yem sañu ñoo wax dinañ jëli COP waaye yu si des yëpp maanaam fii leen bëgg a àgga te dinañ def suñ kéemtalaay kattan joxe xaalis beeg human resources yeeg yëpp pour àgga léegi Malick Daaf xaw ma ba xam tiimam bi bon jàpp naa ne am na ñoo xam ne duñ play World Cup before boobu yaakaaruma seen team si dina leen bàyyi wala Lamine Camara su fi jógee si ñëwee Dakar yaakaar naa dina dem FC Metz suñ ko owul suñ Olympique team because ñu ngi play Mali ci monde bii nii pour qualifier out ci African Cup of Nations under 23 yaay dégg léegi nag youth catégorie Sénégal nag liggéey na ci loo xam ne Augustin liggéey na ci loo xam ne si jamonoom leen tàmmee ci Sénégal di participer every competition mu dem ci jamonoom leen ko gisee wax dëgg yàlla man dama ko agee man bëgguma Augustin ñun Sénégal ñu bari bëggun ko waaye si jamonoom la Sénégal commencé maanaam di participer Gambia dafa nekkoon ci maanaam benn level boo xam ne maanaam dafa amul njeexital wolof lu muy wax njeexital mooy conséquence ñoom gagné nañ la toog affaire bi am benn maanaam rupture maanaam dog-dog boo xam ne amul transition léegi maanaam éternel recommencement lu français di wax la dañoo damaat bi maanaam kuy yéeg daal si montagne ci mountain amuloo doole foog nga dem ba ci kaw daanu yéegaat kañ ngay àgg ci kaw. Adim waaw Adim ndoguma la de gis nga li nga doon wax noonu ñun buñ ñëwee maa ñoom Tiboy buñ ñëwee play ak Sénégal bi Sénégal. yow benn dugub ba problème bi am maa dégg ak Sadio Mané mu ngi wax benn interview am. mu ne moom match boobu daf ko seetaan mu ne match boobu noonu yow ñu dugal Sénégal mu ne match boobu daf ko naxari ba moom si la wax ne moom fu mu nekk nii time boobu demagul mu ngi bambal exactement maa ko dégg mu ne moom match boobu la naxari mu daf ko naxari ba wax ne moom fu mu nekk nii fu mu jaar mu jóg dem tàkk bu player Sénégal yow gay mun a am dara waaye après li nga wax si yëfi seen catégorie man maa ngi fàttaliku 2009 ay 99 ñun bu ñu play on a 17 Sénégal dañ daan dawal ñëw Sénégal fanaan stadium bi yow jël flight yow ñu dem time boobu Sénégal amuñ ay onda because duñ mën a play gars yi des ma time boobu Sénégal amuñ ay onda amuñ benn ay seen yow amuñ benn onda time boobu Gambia nga am ay onda ñu ngi am ay onda 17 nga ñëw ba ñu play onda 17 comme loo ko digga la ñun buñ leen éliminer foofu noonu ba yéen demu leen yéen loolu daf leen jagar waaye ñun time boobu after ñun man dama wax dama ko dee wax ñun daf leen jagar ñun ñu fanaan yow dem kanam yow ñu dellu gannaaw yéen ngeen dem jagar aussi ak seen last African Cup bi nii waroon ngeen ci profité maanaam defar seen lépp mu gën a ñoŋ maanaam Gambian football daf nii waaye ngeen jugee African Cup ñëw bo nu play ñëwee kii jaar nii ba pare lu gën a garaaw amuleen stade boo xam ne maanaam loolu tamit beneen
ah loolu moo leen I indi ci think situation topic the grassroots football bi moom is gonna be a topic for another day. Senegalese absolutely football is not like it is not rocket science. We can say it's not rocket science. Go to Ama football tamit so gisee muy develop tamit in Senegal tamit they have one thing look at how many grassroots how many academies ñoo fa nekk. Those academies are from dañ am connection to Europe. Mets, you name big clubs. So, like when I was in Jambat, you look at Jambat, their foundation, they are using the send everything, send coaching football academy, the Lunia use the dynamics, everything is not Senegalese. Then could they from their partnership. So the largest education cycle be the final couple, likewise Mets with generation of Olympique de so, Marseille. Olympic. ñoo- So now this the ouais. sense cycle you use it's basically European philosophy, not Senegalese mentality. Same code is here, use. xam So nga loolu xam nga xam nga Abdou another day. Abdou So Abdou Gambia, Abdou do xam nga yaay wax lu am solo li nga FC Metz xam nga Olivier Perrin moo ko yore woon Perrin moo yeah, nekk same philosophy yep is voilà European. moo So nekk the technical grassroots is directeur bu FC Metz bu su ñëwee am ñaari at ñibbi ñam moo yóbbu ñoom Ablaye Diallo ñoom su ñëwee am ñaari at Sénégal ñaari at mu ñibbi gis nga Marseille ak jàmbaar noonu la demee gis nga ñoom Bamba Dieng dañ leen jël leen ci ligue Sénégal bi rek yóbbu leen Pape Demba Diop bu jël li golden boot bi nii Marseille amoon problème ak jàmbaar waaye Marseille la doon dem nekkutoon di dem Belgium léegi li nga wax tamit loolu tamit bon lu dëgëral football Sénégal si la bokk mooy académie yi Augustin nga FIFA foo ne mooy FIFA xaalis bu moo dimbalee fédération wax dëgg yàlla xaw ma ba xam xaalis yëpp la ci daf waaye daf na ci loo xam ne nit ñi teg nañ ci seen am na ñaari sant yoo xam ne mu ngi wetu Mbuur benn bi tubaab jalaaw la nekk benn bi xaw ma waaw ñaari beneen mu ngi tudd centre technique de développement Jules François Bocandé beneen bi mu ngi tudd xaw ma nan Njaay suñ youth team yëpp foofu lañ leen nekk am tundam fen muy suñ local team foofu la ñu nekk dinañ fa am ay weer camping ci def lépp am na everything foofu am na everything yooyu Augustin moo ko def beneen bi tamit mooy suñ académie because boo gisee booy yi nii ñu ci am maanaam 10 league games bariwul Sano moo ci am 10 league games mooy suñu waa defender ba mu yore karaw moom US Gorée la nekk non Dakar Sacré-Cœur ak Ndiaye ñeneen ñu si des ñëpp ay game si ndaw la am ay Lamine Camara bu mun naa moom génération foot la waaye ñu si des ñëpp ay xale académie la ñoom ñëpp léegi nag xaw ma ba am académie yooyu am na biir Gambia wala amul Gambia. ok T-Boy ma delluwaat si yow suñu waxee youth football ak motivation there are different ways ni nga mun a motivate youth players xam naa ne this is where we can have a disagreement ak Habib because we believe ne ñu bari dañ gëm ne financially you don't put it into the mentality of youth players so they can put more focus onto their career in trying to have longevity in their career. But do you think, in your technical opinion, these boys deserve to be compensated ransomly because this is the job they do as players and they play in the local league? None of these players are played in the league who are earning $5,000 every month. Far lesser than that. I know some of them are earning 2,500. Do you think government, the GFF, and the private sector should come in, to change the lives of these players? Yeah, man, I'm not man. Okay, I will not say that. Okay, Europe don't standardize Europe out Gambia is different. But what I would advise more, the federation they are trying their best, likewise the government. But honestly, the philosophy in Europe is different from Africa. So again, players in Gambia they are not earning anything, so it's difficult. So we contrast a little more. That's difficult. But honestly, with youth football, most of the time they are not encouraging financial revenue. But you can check. What I would advise more in is difficult also. It have to start with the clubs. Federation need to then you want to step up to it because if not, problem it's coming back to on the federation. Because if at all the clubs are paying better teams players in it,
youth football can be playing, or youth players you don't need to give them much money, but the most important thing when they have for them to have training. Because the is not sometimes that very difficult to federation. You as a coaches right now, you want to train with the clubs, the players. If you want to call the players, you have to give them so long call it for failing bonuses and all those things and all allowances. So the clubs are paying their clubs are paying their players. It's gonna be easy. The largest in the federation Lumo spend it's not gonna be too much. But it's in Gambia that's unfortunate. It's not there. It's not happening. I think I had this on the last election meeting. They said I don't know what year they are trying to push clubs here, at least 2005 minimum, something like that. But they need to push up. But it's difficult because man, time Lomota football, man, I said this to people. Man, Lomota, I came there by accident. Man, Balama travel. I'm an artist. Man, suma own particular workshop layo. The concentrate see suma own artistic works. Football was a second choice for me. But it's difficult. Many players in Gambia, it's only football, so they don't have other profession. So Yeah. definitely, So it's you think difficult. It's a difficult. do you think government? Do you think government? Because that is what I'm going to say. At the end of the day, all the national teams should be the responsibility of government. Do you think they should be able to? They should compensate, motivate these boys. We're talking about motivation. How can we motivate these boys? Do we have to give Yeah. them financial motivation to make sure that so they can change their own lives? Sana, this is my field, but I'm holding it back. But why I'm holding it back, it's African mentality. So this is not my responsibility. I think if I am at that position, I know how to advise the federation. Sometimes our people they fail to understand it. It's not they think the coaches in Europe here we don't have stuff. They think that it's only coaching we know. But if you think about our coaching batches, Luther diploma, it carries different aspects. The marketing, the business part, the marketing part, the lot of things that contain. But right now, I'm just The psychological part. Yeah, that part I will not say. But the marketing part in our football is missing. No, but It's missing a lot. You gotta say that part because you're still a psychologist. No, you know why I'm holding it back? Because Gambian mentality. So fake they will say he's looking for somebody's position. But like one of my instructors will say, in football, the problem is people want to hold specific positions, but little things what they need to do it, they are not doing it. So it's difficult. But so far, I'm at that position to advise them. Or so far, if the federation want me to advise them on certain issues, then I can be ready to advise them. But putting your point blank on the media to say this is going to be difficult for me. But I know for sure that a lot of things are missing. But it's unfortunate for sometimes they think that we coaches are drummers. So sometimes I say to this because what you say in land we learn a lot of things in our courses. So like for the marketing part, management, leadership, you learn all this. You learn more than a diploma. You go to university, you have university courses and all those things. So when they think the coaches in Europe here, we are just that stupid. We have a lot of ideas on how to do those management and all those things. But like I said, it's difficult. I cannot come directly against my own boss to say those things. But if they want me to advise them on certain issues, it's easy because man, I always say this: football marketing is very easy. So fake and you know the stuff. Like the youth categories, it's easy to control them. But so fake and they give me that liberty to advise them. I can advise them, but I cannot say it right now here. But it's easy. Like for instance, I saw Nagaltuda. What is the name of this business guy? Ja, is it Ja? I saw him. I saw him at the stadium there. So there are a lot of issues. Lot of steps they can do for at least human help the youth teams because I don't think federation can handle the youth teams. It's going to be difficult. Financially, it's going to be difficult. But you need partners. You need the marketing strategies to come in. So, but like I said, that is I know this money business side. I know how it works. Marketing, I know it. But it's going to be difficult for me to just come on board to say those things. They can say, he's looking for somebody's position. But I know the stuff. I can advise them if at all they needed my advice on those things. But they need to look more. They need to work on their marketing part side a lot. I mean, sa area la, fii sa doole la. Comme li ma dee wax la rek, I mean, moom rated players yi la dee gën a saaf. We can disagree to agree at a youth level. We don't kind of put finances on top of their head.
because we no want them to have longevity in their career. loolu moom is the fact loolu moom Yeah, fact why mom Habib, I'm not right as a football activist comme loolu laa ko dee ooyee as a football activist moom no mu daan different players sana déglu bu leen ma put in the corner T-Boy is no déglu T-Boy is Gambian born and raised right likewise Aziz likewise yourself yep. That's true. Every country should be governed according to their way of living and belief and culture. I agree. You cannot use that narrative in the Gambia. It's inapplicable. Munta dem. That's true. Every Gambia rule Angleterre doxut Gambia. In England, mangi West Ham under 18. Solo ma xaalis. No. Because Hamane, if I do well in the next 2 years, I'm in the first team. Nyakoma boots, nyakoma transport. Man, dama de wu play ci training ground. Play yo xamne du ñendew. Habib doguma. Habib doguma de. Gis nga ñom player ci Chelsea yoy gaay jëna fa how much bo wen ci ñom ñu ngi play ñepp nga play ci under 20 England yi. Te ñepp ñu ngi fay gaay every week ay 30,000 pounds. Yow ay 40,000 pounds. ñooñu su gaay bi suñu fayute garaawut. Xam nga li problème bi sana boo gisee ma dee emphasize loolu tey su nekkoon ne Gambia ligue bi dafa organise boo xam ne players are earning 10,000 or whatsoever I will never come here and scream about money ñun dañ xamante am na loo xam ne sana mënu ma ko wax fii yow am na ndoo yi play si under 20 bi seen kër ñoom lañ yaakaar am na si ñoo xam ne sax yow yaa ma gën a xam jarul bàyyi wax loolu weer sa bopp la man lu ma d'accord mooy suñu demee tournament ba ñëw I'm not putting all that blame on the federation no. Yep. Gambia as a country then they war di jox ndoy xaalis because for example nobody nga jàppatee GFF soo waxoon gars yi ne soo leen tukkee Egypte doo am dara duñ dem ko si waxoon ne go to Egypt and sacrifice di nga am hotel di nga lekka free duñ dem. The reason why they are all happy to go because they are not there. They are doing absolutely nothing, but they get paid for that. So how about they are the principal actors? The reason why they are in Egypt and getting paid is those boys playing their socks out on the field on a daily basis. Gambia, the family know all realities. Some league players are not paid. Man damay dem training ground ma anda player yoo xam ne ndeew sax defuñ ko they are going to train te ndeewuñ so loolu kooku su ñëwee nga naan waaw nga bëgg a use that narrative boo xam ne in Europe is applicable because they have a good youth system xiifuloo maruloo ñaakuloo boots way 150 euro loolu is equivalent to a good football boot T-Way can tell you for free. No. Su nekkee nekkut copy. 200. Léegi ay 200. 260. I think the club owners have to do better. The club owners have to do better because no. T-Way, I agree. No. T-Way, I agree. The club owners needs to do better, but as is the lawmakers, the key players also need to set standards. Okay. If we have clubs that are not good enough in terms of, our administration, and financial dealings, we should put some regulatory on the table to make sure that clubs are controlled. Sana, you know. Let me tell you one thing, Sana. Balanga am Bank Gambia. So ibi Bank Gambia bank. If you want to open a bank in Gambia, you have to deposit certain amount of money at the central bank because do you know why? Pour guarantee. Ñun suñ problème xam nga fa la nekk what does it take to own a club? Nothing. Right now capoon naa ñoo xam ne they are from Kombo gaa jël Bagwee dem Jaara buga faa aw pour ut fa team because léegi gis nañ ne léegi having this second division team is becoming a business so ñu buy Kombo because become is difficult ñu yóbbu team ba Jaara Soma pour shooting boobu qualify on 1 year 2 year nga jaay ko waaye luckily
then leen doo si playoffs. The problem is, why does it take to have a team? Habib, from the beginning. Hanga sana. So gisee ma de lii daf ma de naxari because of man I was there. I know how these people lii naka la naxari. Man ñun bu ñu play maa la wax 99 dañu daan fay $125 la ñu daan fay every month la ñu daan fay si under 17 post dañu daan fay $800 suma post under 17 su gaa yi train ne suma paa fay collège dama ko ñëwuma because mënuma bàyyi post bi ma fay suma 800 bi maa ñëw si 125 dama ko la wax yéen dama ko la wax pour ma ne leen tey ma du mën a ñëw because of tey post yow ñu ngi yow post sa ngi train so loolu moo laa woon lu bale because of munuma honest la maa la xam ne nii dafa serious Gambia fu mu nekk right now xale yi nii ku si wàcce seen koñ soo rombee dañ la wax ne yaa doon play jëm maa jox dara fekk yow amuloo dara loolu noonu dafa yow loolu noonu dafa ruslu dëgg la ñii kenn sa life moom ñi mënuñ government OTGFM mënuñ laa jox li nga xam ne danga ko yow dañoo defal sa life xëy na mën nañ laa jox loo xam ne nii yow ni nga mën a sustain sa bopp in a few months or 1 year afterwards yow yaa xam lan ngay def su yàlla defee and then Aziz just to go further, Gambians they were you had to do. I saw on our platform Gam Football Fan Forum page some Gambians as attacking Mohamed Dia for giving out I don't know $3,000. $5,000. You know okay léegi yow balaa ngaa wax ne Mohamed Dia lu mu joxe dafa ndaw yow mu ko wax what are you contributing? Number one. 2, why can't you hold your government responsible? Because this is a national team. Yow kii génne xaalisam $3,000 may ko team bi yow waxoo thank you de ngay dafa ndaw because yaa ngi teg sa bot si moom lu mu am te bu moo xosul where were you? You hold your government responsible or your authorities. This is a national team. National flag mooy now. National anthem la ñuy play. This is not QCell's team. It's national team. Tiway mu doon explain yow la xam ne dafa over important lii yaakaar nañ ko jooy man dañ naan yaakaar di wax lii 5 years ago ba léegi gis nga marketing mooy suñu problème kay seet maa la ko wax bés ni ki tey ni ngeen ne waxoon naa leen ko xam nga ona 20 bu ñu dem si African Cup bi gisu leen fa benn waa Africell gisu leen ñoom Moussa Cissé su gaa yi dem si World Cup bi Africell dañoo ñëw jox gaay xaalis pour gaay dina leen fi Africell yow gaay ni ma yow all the way dañoo bàyyi nekkut na de suñu la defal li nga bëgg a nekkut na loolu laa wax nekkut na de hay naaf bi xam nga lan mooy naaf bi dañoo ñëw jox gaay baxa bu ndaw instead of ñu dem ñu ut ku ñoo signal contrat koo xam ne dafa sign national team contract ay 5 years ñu jox gaay di amaan comme lu gaay def ak balo waaye déedéet every tournament Africell dina ñëw duga ba last minute du waxi fende ëllëg su gaay yi ñibbi di nga gis Africell isi seen boss boobu noonu gaay tay fa Africell wóor balaa xale advertise leen duñ leen jox dara si alafudi rather than ñu dem ñu toog ñu ut ñoo xam ne nii dañoo dem ñu xamoon jéef ak ñu nekk seen marketing waaye ñooñu noonu seen liggéey duñ ko dee def seen liggéey. non xam nga Gambia people who pull these things are those at the top. Yow you can be a marketing manager but you get remote yow TV nga rek man maa amee remote bi man maa la what to do so unfortunately is that start waaye man daal d'accord naa ne man d'accord naa ne Mohamed Dia mu ngi Egypte ak ñoom Habib yes man lu ma d'accord mooy ne team si like for Mhm. instance what Real is doing because now modern football nu moo demee léegi because in Europe here we have a lot of academies here so people are doing more of connection now so comme Real nu moo defee ak page in film to that in Estonia it's very everybody is doing that man when I was in PSV they just signed Okay. 5 contracts with 5 top clubs around the world for instance Cham. they signed a contract with Austin in US you sign contract ak connection ak Chivas in Mexico. Chivas. Sign contract at Valladolid ak Cruzeiro. You know, because Cruzeiro, Brazil. Ronaldo moom Cruzeiro moom Valladolid. Wow. So ak Jesum Park tamit former Manchester player in Korea. Because he was in PSV. Connection football in next 5 years is going to be very difficult for player movement. So fake and you don't have that connection. Absolutely. So at the end Absolutely. of the day,
because every club is making that business connection. Because whole Manchester, they have connection with a lot of clubs around the world. Yeah, So yeah. Because it's high time as Africans you concentrate more the market available in our countries. Yeah, because some people we are saying this Gelda Bang will concern with this Estonian team. Some Gambians think funny. You was a team, you was a player, see club Europe that easy. It's not that easy. It's not. It's not. And then definitely though it's Estonia, but tay Raul Bogu say Musa in 5 years with Sparta Prague. Estonia, right? Estonia fala out. So legi Tamberu fala out. Currently mungi loan with Sheriff. So sometimes so many players. Man, I remember Yakuba Ayegbeni. Bumotie Manchester. Fika mungi play Maccabi Haifa Israel. Long time ago. Fala out. Senegal simple. In this under 20, Senegal set academy. They have connection with either Metz, PSG, Marseille. Or Lyon. So that will be in future a little more. Lyon. Yeah. If you want to rely, because sometimes it's also good me 100 because most of our players they want to rely too much on the agency. So if you are not doing effort, agents cannot do anything. They want to think that you have sign contract with agent. They don't function like club. It's not working like that. Because Hadim. T-boy. Hadim. No, Hadim. Wow. Well, Hamga last time you discuss about community like how many Senegalese team right now you am linked with French teams right now? Almost 5-6. Yo, you know man xam naa ay fay xawma foofu génération foot ak FC Metz Dakar Sacré-Cœur ak Olympique Lyon ak Olympique de Lyon Marseille ak Jambar amoon nañ problème ci transfert Bamba Dieng benn player bu ñu wax Michael Ngoor Faye mu jot a dem ñu am problème léegi Marseille ñëwaat na nu mu tudd Darou Salam am na link ak Saint-Étienne Moustapha Bayal Sall xam nga ko am na team bu mu am na académie bu mu teg moom ak Saint-Étienne Oslo am na académie bu tudd Oslo Norvège la Norvège Demba Ba moom it am na ay link mooy amitié bu mu dindi nii am na ay link Kayor Foot tamit am na ay link voilà gars yi bari am nañ ay link même tudd loolu sax Sénégal dafa am ay agent yoo xam ne mën na jël player direct mu yóbbu la ku mel ni ay Thierno Seydi am na ku ñoo wax Koliba Soumaré mooy agent ni saay français boobu ñëwoon ci World Cup bi te moo amoon last chance bi against Argentina Kualo Muani xaw ma noonu Kualo Muani waaw te mu nekk Francfort voilà suma benn bureau bu ñuy wax Koliba Soumaré dafa ñëwoon comme man as a student fi France mu toog la dugg ci am line si moo ko yor nii mooy player bu gën a mag ak ñoom Jomaas Camara tam defe naa agent lañ xam nga Jomaas moo ñëw jël Jackson xañ leen ko moo yore moom la voilà Thierno Seydi doguma leen ko moo yore woon ñoom DJ Drogba ñoom Sadio Mané ñoom ñëpp moo leen yoroon Tiboy yow ñun play ak Thierno Samba waaw tamit yow play ak Thierno Samba Thierno Samba tamit léegi he's doing good am na agency fana yow sax fana ndóobi striker bi yow moom moo amee Adama Thierno Samba moo yore Moussa Aziz man I have experience in this scouting because when I was working for this German scout so sometimes scouting is also difficult I can tell you this ñun suñ femme bi nuñ dee workee for instance we work with clubs they will give you for instance ñu ne ma demal scout Gambian team but maybe ñun ñetta ñuy dem I will not know the other two so we mark like grades A B C for instance A B C so man fu ma gisee Gambian player I can mark him like A that is a perfect player su fekkee ne I think he is not ready I can say B we follow ñu dañ ko monitor waat okay another agent another scout mun naa ñëw man binda A moom mu binda C so it ñun tri suñ demee ñun tri yëpp dañ war a am kooku A pour ñu jël ko directly su fekkee ne bi dañ different rek duñ ko mën a jël
So it doesn't mean a scout new set player. It's a deal, done deal. Sometimes they work it. When I was working with them, because they know like they know scout players for teams. They know just send profiles. They play. So we go and scout that player. So in them, man, I will have A, B, C, D. Like Magis, for instance, Tayman, you man Adam. Okay, I will have different Damako check of the ball, with the ball, team possession, even team performance can drop you. So if I can, like for instance, Adama can be a big player, but I will rate him. So many team performance and maybe he can have C percentage there. So LOL can affect him also. So Lomoda's player that can affect a swing players with African Cup. It doesn't mean the players they are not good, but overall performance with them that they affect sa rating. So that's also need to be clear. It doesn't mean swing players they are not good. So you can be a good player, but different. I have one question for you. Okay. Yes, because how to call it? Hadi Mumawani in Senegal now. So against you play in France, amateur trials. Their players are flying from Dakar straight to France. Okay, and in our league. So what is the huge difference? But in Gambia, players have to go on trials. But Habib, no, it's simple. Nyom Senegal, nyom professional league. No, the reality is No, Senegal is not yet professional league, Aziz. No, it's not part of the professional league. Sometimes there are agencies they work directly with clubs. So if you're in a club, you are working directly with a club. Your mom is a done deal. So if you're them going to kill because they will trust you. Yeah, because society, for example, Alagi Sen has to go to FC Hosen for a month. Guy check. And then when they were bringing some positive signs, okay, we're gonna give you 6-month loan deal, basically in big year. New hall, how you're gonna be. Then Legi perform well, then they might have a long-term contract with him. But for now, after that 1 month trial, Scout system you didn't decide a coach, you see, because coach know his profile. Maybe more the scout be muna ko buga, coach be more decide. Muna still I want to see the player. But like I said, we are working for because our agency we work for clubs. So we'll get like Hamburg you join your profile, Hamburg like they play. This is how they want to play. So we have that profile. So we don't play. So we will go like three scouts. So we have like A, B, like for instance, rating be A, B, C. So Habib, you'll have to take over. Habib, you'll have to take over for a minute because I need to sort something out, okay? Wow. So if I see Sana is a good player. Sana, I rate him A. So if I young as an other agent, other scout, you're gonna B. So if I can B the club will still monitor the player, look his development. It doesn't mean that he's a bad player, but we will still look at him. So if I can like for instance, you just been a player in the Gambian league, a Gambian team right now. You mark B that we still need to check him. So if I can go back to Gambia, it's gonna be difficult for scouts to put in whole development. But if I can the profile is good for us. You mark A. So that's a done deal. Club didn't go deal. So sometimes you can see that player amul criteria put them to club. So that is not known. So A and B and they use A, B. Okay. So direct. But like I said, there are other agencies. Man, like for instance, last under 20 Matar, there are players in man, you don't work directly with certain clubs in Turkey. There are 3 players in that team. Even Kajali was part of that, but Kajali after BI Amon Nako, I contacted BI, he can still confess to that. So BI Amon Nako something. But there are other players there in that team. They get direct signing. Habib, if I told you how many €1,000 player you were, but you know what the player told me? He told me, at the end of the day, Turkey is not in Europe. That's why them Sweden. Oh, you don't imagine. You cannot imagine it. Big money. No, I'm not surprised because Gambian they did that to Kaba Sise along many times. Ñun duñ jé bëgg sun own nit ñi lekk ci xaliss bi.
So Hey, mooy loolu. You know, government, most of these club ownership, most of them I contacted all of them with their players. But the problem sometimes, players they have contract with other players, and it's very difficult because you play at this age, 17 years. So fake and you have an agent. When an agent today book you put jail player because it's difficult. No. Because you manage player Halisam Balamo then 23. So that's why so you sign a contract at agent. It's very risky at that small age. Because when an agent you are then just dama dem yobula Marcel at the end of the day no am dara fofu. So you see the problem. So no matter at this age 17, 18, balanga of them 23 is very danga just a time balanga sign contract. So sign a contract so man that I have that issue with a lot of this problem because I have direct signing for most of them. But some agency they want something out of it. But so fake you sign a contract with other agency. So man at the end of the day, I'm disappointed. Man, I buy a ferry scouting the agency. So my buy. So legi, what will those players when they talk in Europe? No, I mean, Nyom. Yo, what is your interest? Playing football or going to Europe? Because right now. No, the problem was the player was lying because they have signed contract with other agents as well. Yeah. So anyway, Aziz, we have bro one day you know dafa hawa len nak Maggi. Assalamu alaikum boys. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Boy, hey Abdul Aziz. Hadimu Rasul. Uncle Wonder. Hadimu Rasul, félicitations. Merci beaucoup, tonton. Thank you. Lemba ya fi ñew nak di spyal ga ya lañ do information yow. Ba pare nakal turati Karamba daf la jox dara nga isuwale ko. Karamba ak Kunkande xam nga xaw ma yeen ko dañ leen tecc ko ñom ñaar depuis bobo bi Senegal mo Kukande mom ñu ko kaw Karamba fu mu nekk nga ne Karamba dañ ko tëj nguur de Kukande tam ñu ko kaw waaye gis nga Habib waaye motax yeen motax léegi ngeen am jaama Habib maa ngi dugal ci nag maa ngi iko ever since ma leen doon remind li last week ne baax na yëfi agency am nga ñu start di ko discuss pour protect players because yaaga naa di wax ne tamit ci boy understand naa li nga wax bu baax witness naa yu bari so parents yi mënuñoo sign transfer why sometimes yow agent bi da nga bëgg a player sax au club président yi nga dem aga seen parents yi involve leen so loolu mu ngi affect tamit wagi agency bu baax sax because agent yi na amee time duñu am seede because su yàggee players yi representative rek la ñoo am waaye oncle wa loolu moo xamul léegi represent da nga mën a am yow ku la represent waaye tamit T-boy mu fi woon important moo nekk ni gis nga T-boy lu wax ni am na man xam naa ay nit ñoo xam ne am nañ seen problème ñoo xam ne ni dañ amal players yi Gambie dañ leen amal team amal leen everything ba dara desut last minute xam nga tam leena moo am yu suñu players duñ defa digga da nga am contract ak duñ defa digga da nga am contract ak Habib man maa ngi ñëw di wax yow instead of nga ne ma waa from the beginning dama am contrat ak Habib waaye yow yaa Habib mu ngeen a wax yéen ngeen seet su di lu ñëwee ndax ku nekk la nga lekka da nga bàyyi ma nekk di liggéey ba last minute nga ñëw ne ma ne xay man sax maa ngi amoon contrat ak Habib so léegi man dama ñëw pour liggéey football ma amatu def full ala fudi free non loolu amatut te ñun suñu players yi loolu mooy sorry and it's also good man what I advise the players tamit so it's also good so fekkee ne Gambian agents like for instance I will not use publicity for BI so fekkee ne BI you sign a contract with BI if something good came BI didn't have a small brother it's easy to deal with BI because of course if you sign a contract with European or other person ñooñu dañoo gis xaalis bi rek so they will not terminate their lii mooy problème bi sometimes you need to be dañ war a bàyyi single si yooyu noonu it's difficult man loolu moo tax I get confused man ne non let me just get away from it. You know where it's very difficult to work with the Gambian T-boy. It's very difficult. am na benn lekk bu yàggul Idi man dinaa ko wax because Idi man maa kool Idi ma wax Idi
idi bu demee Greece ma wax idi ma wax ko ne ma am Ndoye bi dama bëgg ñu dimbale ko dugal na fii dara desut idi dem ba wax ñooñu wax team boobu noonu ba dara bu Ndoye bi dem Ndoye bi ñu ko kool ma ne waaw ma ne ko xay yow da nga dof de ñun dañoo dimbale rek di last minute Ndoye bi bañ ba xam nga lu mujjee dafa message yàlla tey jii fu mu nekk fu la nekk waaw bu ko dama foog ne idi la ko def mbaa yow la ko def waaw ñu ne la yow ñu naa dimbale leen loolu dimbale waaye lu ti booy wax dëgg la préféré nañ tubaab bu ñun duñ dimbale suñu préféré nañ tubaab bu ñëw lekk xaalis bi rather than sa own broda bileen am yaa gis nga Njoogu Demba du ma ko mos a fàtte ko Njoogu Demba bu moo seen contrat fii nii bu moo seen Denmark Odense Usuboy broda mbéxim Usuboy la isi woon as moo nekkoon représentative Usuboy moom lañ fayoon agent fii bi yëpp du ma ko fàtte mu Usuboy broda moo lee ko xaalis agent bi moom la oo Usuboy nekk xaalis agent bi te defal na ko broda loolu yow is good man right now suñu players yu bëri ñu nga xam ne nii they have name they cannot do anything you have your brothers you have your family member who struggle koo xam ne yow léegi contrat xam nga contrat naka la moo demee xëy na contrat sa fausse contrat lañ laa nax loolu moom ñëpp daleen si ñu nax la sa fausse contrat understand loolu ñu nax la but nga dem ngay play professional 5 years 10 years waaye come on yow kenn mënatu laa nax si contrat tabal léegi am na player yoo xam ne seen yaay seen mooy sign o seen brother Asis ara mayo kadara gis nga Paul Scholes playing career am yëpp jabaram moo ko di represent amul agent am na players yoo xam ne ñu ne no agent du lekk seen xaalis neema bayam moo ko represent ñoom Mbappé ngi nii family Mbappé ngi nii Habib Senegal they are in a different level because man I remember around 2008 just nga people forget this but naka tudda former late key ku nekkoon former president Marcel bi ku gaañu nu mu tudda Pape forget this guy Pape yeah he have a very good big connection man I remember balaa maa dem Russia agency am bi you can see most of these Senegalese movement even ñoom El Hadj Diouf yëpp moo leen den mën he have a very big connection then man they contacted me balaa maa dem Russia they want to take me to Portugal. So they have a big so the more Senegalese send players, they have this liberty of moving directly because he have a big farm. So Senegalese, they are on a different level. That was around 2008. So Pape did very good for Senegalese players. This guy Senegalese players, some top players he me at the behind. He's an agent also. Nobody but he have an agency. When they contacted me. I've worked with them. After seeing the Senegal game, they have contacted me. xam nga Abdou moom laa la doon wax fu mu ne nii Thierno Seydi xaw ma ba xam ngeen ko wala moom moo yoroon drogue ba bu ma nekk Olympique de Marseille boobu Pape Diouf moo leen boole woon Pape Diouf moo maanaam moo formé ñoom Thierno Seydi ñoom ñëpp ci school am leen jaar Thierno moo yore woon drogue ba drogue ba jugee Chelsea bu mu demee Chelsea la ko bàyyi yoroon na si Sadio Mané bu Sadio Mané jugee Salzburg ñëw Southampton moo ko yoroon waaye bu mu demee Liverpool dafa nekkaat ci beneen level mu suut ko mu bàyyi ko ñoom Ismaïla Sarr ñi play yu bari moo nekk Sénégal mag la big man la ma ne ñëpp big connection they have a big brand doo leen gis gars yi Mendy goalkeeper bi right now xam nga naka la kooku Sénégal la benn boy sénégalais benn boy waaye naka dama fay naka la tuna yow nga dem ay fii nii yow nga dem ay Red Bulls ay ñoom Leipzig seen technical director bi Sénégal la benn boy Babacar Ndiaye Sénégal la waaye xam nga problème lan la ñun bu ñu ci dox loolu noonu yëpp gis nga moom seen technical li am na beneen cuun bu fa nekk Sénégal la tamit gis nga ay cuun waaw gis nga Habib wande ngi nii gis nga few years ago boobu noonu nekkul time yi ñu JFF gis nga few years ago bu xam nga time boobu noonu laysin pour nga am agent laysin football ay saison yaa de ñoo de mën a dimbale yoo nga am ko Gambia suñu jos buñ ko doon jox xam nga ñan la ko gaay joxoon ñoo xam ne mosuñoo tuggi xamuñ ñëw boo demuñ Willy am na Hatib Diané am na Alaji Sila
gars yi jël jaay yeneen ñaari Sénégalais ñu jox gars yi légitime ñu bàyyi am na Gambie ñu bëggoon ñoo xam ne nii day amoon interest te ñoo xam ne time dañoo mën a gën a place ñu aye leen ko ñu jox ko ñooñu yow ñoom wili ak ñoom ñoom xatib ñooñu dañ tal pour yónnee anybody ñoom Alaji Sila ñooñu produit la gars ñooñu bañ njëriñ la loolu amal because am nañ FIFA agent légitime bi rek gars yi ngi toog Gambie bañ njëriñ la amel mos nga dégg benn player bu Alaji Sila génne ndax mu yóbbu ko from Gamtel sa to port la wow ma nga génne ko outside you know léegi is wili moo fa gën a active de Habib yéen ak ñoom Abdou amuleen benn woor yi benn njaaxare boo xam ne Sénégal dem football nu muy demee yéen seen talent yi bëri gëm naa ne du ñàkk ñu bëri ci kaw Sénégal xaw ma xam loolu waaw du xam nga ne Abdou play na ba taka Gambie suñu brassard xam nga loolu Abdou waaw gis naa ko ci benn picture moom ak Habib waaw capitaine la moom capitaine la woon moom play na capitaine ma ne T-boy non Hadim li nga wax nii gis nga man boo gisee suma gars yi nekk si feta boo gisee suma gars yi nekk si effet bi ñu ma dee xoolee as ku beneen bot comme dama leen bañ ñun dañ gis suñ nawle yi dañ gis fu ñoom Sénégal ak dañ dama xool ay kébat man dama dee toppa South Sudan bu mu juddoo yàggut non Habib boobu waxoon naa la d'accord ma South Sudan du nawle gaa ma ne déglu ma nit kuy dem da nga koy gis ñooñu ñu ngi tegu si South Sudan ne ko ñu dem à coupe du monde basket yow non bu ma waxu basket non déglu rek Habib taawal non déglu man xam naa suma non déglu rek man xam naa suma dëkka suñ defee li war a def ñun defuñ li nga xam ne mooy lu yoon man boo gisee ma dee kaasuma pour kenn jox ma dara dama bëgg ñu tegu si yoon fu nit ñi tegu ñu mun a àggal loolu Gambia ñun suñ government si mun ñoo dimbale nit ñi waaye sport dafa baax tey boo gisee Sadio Mané mun a dimbale ful Bambali football la moo ko xamee ñun suñu aîné mooy suñu aîné ñi nga xam ne ñooy doxal affaire bi nañ ko teg si yoon ibi buñ tey xale yi am xiiwal ñun loolu la ñoo suñu xeex loolu ñun we don't care about the youth no sorry 1 minute Habib loolu d'accord naa okay like the central government because Gambia so xoolee suñu economy bi ñu we rely on basically on tax so Gambia tamit is difficult government rek moo mën a dimbale situation ñoo mën a solve exactly government rek la de because if not su fekkee ne like for instance man I remember when I was going in Tunisia early 2005-6 clubs business people in the lifini hotel or business owners in then they hate on the clubs because there are tax free for clubs so on a clubs ni you know certain percentage the government will have so every club have big sponsors so but in Gambia we rely on tax. It's a tax-based country, so government with central government hopefully they benefited. You cannot compare Gambia with Senegal. Senegal have a lot of businesses also there. So, but Gambia is official. There are 3 agencies that are sponsored. Tijan. No, why? I don't agree with you. Understand, No. T-boy, I don't agree with you. National teams are owned by government. Yeah. I agree. So I'm not talking about companies. I'm not talking about national team. Luma was more, for instance, globally sponsor like a League C, Team C. Because let me give you a breakdown. For instance, right now, Gambia is run as an federation. Federation, right? It's not an association. And federation, 99% federation. Man, I played with the countries and the federation. So, a few years ago, when John Dempsey Federation, I was complaining. I was countering the normalization. It wasn't countering, but I know how it runs. So Gambia, it cannot work there. That's very difficult because government more will chip in. Governments, municipalities, no one own teams, no one finance teams. Because like man, one don't play Malaysia. It was federation. Even governor. I live in state woman live more Senegal. So ñun suñ salary bi governor bi mo ñu dé fay du club. So gis nga. So for instance, let's say federation in Nekani right now.
teams in Eka Banjul, then you want to am Halis from the BCC. Yeah, from the council, yeah. You am ports, you am institution for but it's not working that way. Initially, federation because right now federation is running everything. It's going to be difficult for them. But the government and the municipal government have to come in. So federation, if not the association, we are a federation now. So GFA you get overstretched, sustain. But the central government have to come in. That's the reality. No, apparently Fonsi, some of the FIFA subvention. That them to the national team. That was not meant for football. Lila understand legi. Understand? On that side, national team be amudara pull the follow government same responsibility la. Yes. Lolai Time politics la. No. Council election yang dengan dega million if a guy spend. Yeah, I agree. Then you want to look after. Team B they deserve everything. No, hold up about this one. Why should they deserve better? You need to come up next. The first time you qualify, why should they deserve better? Under 20B. I hope none of them look after. Could motivate them and prepare them for the World Cup. I got my issue, Mariam. They know when I'm in Harris, but people running the show are masala. Always there is no money, but they keep changing cars. Come here, Yeah. If you have a new car, if you build a new mansion, because you have news. I think I wonder one day. One day motor hoofy. Wow, yeah, one day motor hoofy. Boy, my guess one day some patasum quite. Yes, people know you. So you cannot say that I'm Harris, but yo on a personal level, 5 years ago, man Hamana even suppose I'm local, I know you. So forget the Harris, we all know. So leave what in the cars. But the thing is, fake councilcy get ownership, for example. Councilcy fake from taxpayers' money, you have more parks. Comme nous BCC, KMC, Bikama Ele Council, Makati. No, I can tell you, the players will struggle for the end of their life because there's no money in Gambia. There's no money. There is no money in Gambia. The amount of money we have the money I'm spend, spend. That's also another problem. But pare habi gis nga ya tibo yana gi lalon for important before madugasi. Gis nga all over the world. So gis teams here. Plot B council si nyoko de mom. So council si government munde ndi dem organize the yoyu with the federation nga xamne at least siyasa le neka. So why I don't know where on that I get that lolu because for the past 8 years I think there were more playing services. Although how the money Senegal send FIFA forward money instead of use put iPads, they create 2 training centers. Habib. So those centers for the buildings and next. Habib, the market in Senegal is Habib, man doguma de lutti way do digala. Senegal man legi duma tole Senegal Gambia. Senegal everything sen government bi ñoo de amé sen national team bi. Emalante. Gambia bu Gambia bu yolo moy ko xamné demu kala. Senegal lena la. Senegal ñu ngi leen jegeñ mota waaye Senegal gis nga xaalis bu gaay jëlé kele bu gaay di wax bu gaay jógee South African Cup bi xaalis bu gaay jëlé ak bu gaay ak buñ jox gaay ci World Cup bi xaalis boobu yëpp la gaay jëlaat dugal ko ci football bi jël samba ko senta defal Mets dañ war a defal fana ay 3 pack because of amul nañ ay players ñun ñoo xam ne ñu ngi jógee Mets gaay dem play seen team bi waaye player bu nekk fi nga dëkk Sadio Mané exactly player bu nekk fi nga dëkk dañoo dem defal but Habib Sénégal neexut Sénégal seen government bi
they come then they chip in. Foresight. Dunde am loolu Foresight. dunde am ne am gars am ne problème ay yow ay prime yow ay tukki ay lifi de. Aziz foofu laa bëgg a ñëw ma indi ay point ay leeral xam nga loolu tamit amoon na fi loolu amoon na fi amoon na di xam naa loolu ñun bu ñun time bu ñëw play Sénégal time boobu noonu yëpp time boobu problème yow first time man maa nga 2003 wande ngi nii ñun time bu ñëw play 2003 ak Sénégal time boobu Sénégal seen gaa yi am yow problème yi prime yow ak problème yi tukki because man time maa ñëw bu ñëw play si Gambia 2003 yow ñoo ay Sénégal yow ñoo bokkoon flag yow ñu ngi connecté Belgium gaa nga nekk di wax loolu noonu. non Aziz foofu sax am nga li fa xewoon foofu Aziz gis nga before World Cup bi qualifiers yi ñoom Diouf ñoom Fatiga ñoo daan contribuer pour jëna vest comme yéen li ngeen daan def si vesti joko yi Sénégal they came from a very long way so why ñun Gambia be fan for how long foofu laa bëgg a commencer maanaam loolu amoon na du maanaam fédération moo ko fi génne wala nguur Aliou Cissé moo fi ñëw indi maanaam tiima mu ne leen nii laay liggéey nii lii ngeen masas fii ngeen bëgg ñu yem man nii laay liggéey soo leen d'accord ñu dam léegi bu mu ñëwee la fi indi waale Lamine Diatta bu daan ñoom ñaar pile nañ bu nekkoon olympique bu mu ko fi indee Lamine Diatta xam naa ko neex la def ne voilà bu mu ko fi indee Lamine Diatta moo amee logistique bi yëpp Aliou Cissé kenn du ko yeb salaire mun nga ko bañ a fay loolu garaawul waaye maanaam moom ci condition yi leer la moo play environnement bu correct kenn du ko disturb amul discipline ko amul discipline doo fi ñëw government officiel xam nga suñu World Cup ci ni suñu ministre dafa waxoon ci biir hôtel yi gaynde yi foofu la moo dal ñu ne ko Aliou Cissé na ko loolu du fi amee xam nga yow foog nga am maanaam waaw mu ne foofu la moo dal ñu ne ko yow ministre nga ak sa 5 bodyguards am ay sa délégation la mën na 5 people nga ne di nga ñëw voilà ambiance yooyu yëpp Aliou Cissé moo ko fi indi foog nga am coach boo xam ne saa waay loo xam su ko tegee si table bi kenn du damaat yooyu yëpp moo ko fi indi léegi Sénégal bala moo play Lamine Diatta dem na 3 weeks before xool environment jël hotel ticket yi mu yóbbu leen noonu la def bu daaxa Mbaye Niang Lamine Diatta moo ko daaxa ci problème yi ama seen la mail riiduloo ko doo fi ñëwaat mu ngi noonu léegi nag xam nga maa leen doon laaj sànq nii bala ñu doon commencé ba xam la fekk Gambia play tay final nar a xaar suba ginnaaw suba toog soog a ñibbi si ba xam loolu joxut leen problème Sana jéem na ko fii layal waaye loolu amul lay soo demee ba play 7 final mu leer na la final dawal sa kéemtalaay kattan suñ amul direct flight sax nga ñëw Ethiopian mun na def Cairo Addis Abeba suba mu ñëw Dakar wala mu nga jéem a def benn bo Cairo Maroc Casa Banjul waaye nga nar leen yóbbuwaat fële indiwaat loolu coono la ba pare fédération buy maanaam buy tappale wala buy lambaatu mooy def loolu Hadim tiiboy mu ngi nii ñun fanaan nañ si ay airport ba sona non mais loolu loolu 1990 la waay loolu passé na xam nga Habib daf fi Habib sànq mu naan South Sudan ba xam dafa qualified to World Cup basket South Sudan xam nga si last afro basket bi ñaata la ko Sénégal dóor ko 100 and something la ko dóor moo ñu éliminé lu tax mu éliminer ñu mooy lu Aziz wax fanaan nañ ci hôtel amul Sénégal bu ñu doon pila last African Cup qualifier xam nga fan leen fanaan ci ay hôtel góor gi jeng moo génne xaalisam fay hôtel yi góor gi jeng bu nekk NBA góor gi si jeng waaw moo fay lépp fay bi play seen maanaam prime yëpp everything loolu moo ñu dal moo tax qualifier dul maanaam fédération buy tappale non xam nga Hadim boo gisee ma day jël exemple ci South Sudan mooy buñ ñëwee yàggut ñooñu suñ ko mënee teg si right now maa ngi wax ak yow seen FIFA forward money bi sampane si stade boo xam ne it's almost 95% ready boo ko gisee sa bo toj. gis naa ko bu juba bi. waaw léegi nag su South Sudan mu ne am loolu ñu ñoo man foofu lay waxee.
Habib man xam nga wolof mu ne nit soo ko rawee bul gestu ay South Sudan di wéer di leen déedéet right now Gambia mënut a play home loolu nekku raw gis nga nga Omar Pène woy na ko ñu ne football su doxee xoolal si club yow ak South Sudan fan ngeen club bi ñoo amee Gambian football league. non Uganda Kampala Hadib ñee si football doxee mooy grassroots football ak ligue championnat bi football mun la ko meso ci ay under 20 bu am success déedéet du foofu tey ñu ngi war a play ak tey ñu play Mali Sénégal fu mu toll nii Sénégal paradoxe la xaw mbaam xam nga ko paradoxe la ma ne ñu ngi play à Mali ñu ngi ko play outside Gambia football mënut a dox amuloo foo play sa kër yow mënuloo am xaalis di loué amut fenn anyway guys we have xam nga situation boobu la Sénégal nekkoon gars yi leen engagé 24 hours waaw saka Aziz naka la suñu waajur la Cheikh Tidiane Gomis moom every day la attaque gars non Cheikh Tidiane dafa soxor non guys we have I think we have 10 minutes no we have 10 minutes no we have 10 minutes to we have we have 10 minutes to wrap up because we are almost 2 hours so we have 10 minutes to wrap up then T-Boy you can tell us what you think and then in 9 minutes stay for around 10 minutes this topic is interesting but we can do it another day T-Boy Yosa with this conversation I understand you have a lot in your back because not only coaching yes another day so we have 10 minutes to go it's almost for 2 hours so T-Boy you can tell us what you think and final word for the night. First of all, I want to congratulate the team because they did when I was close to them, I know all they've been doing all along. So although there are what we wish was to win the cup, but we don't have it, but we are still proud of them. So they go back to the famous drawing board. You prepared team. The World Cup is just closer. So, but like I said, the other issues more touch me. I don't go through all the details, but another day I can define everything stage by stage. But honestly, the football in Gambia, we can still do better. I think the government can help. So football anywhere in the world, government so fake and you don't have a big marketing like Gambia Amud marketing. Full sponsor is very difficult there. So now it's only we rely on the government only. So, but like clubs also need to do better. Our clubs need to do they need to do better because you cannot be a club owner. Everything federation be more like a default. So at the end of the day, what are you gonna do? So it's gonna be difficult. So players, we need to get our players as well. So the local players also, especially New Hampshire, they are in this under 20. They just need to take their time because I know right now every agent will be calling them. Any decision you make them is gonna be their end of their career. Because most of the former under 20 may have opportunity for them. I can say maybe about 5 of them. They have direct signing, but they chose otherwise. Now they are struggling with maybe Amin clubs. What can I do? So they have to be very cautious on whatever decision they are taking. So other than that, have a good night, guys. Maybe another day we can talk about. One thing I also want to tell you, in case sometimes you might have something to talk about. Even you calling for invitation. This platform is open for you anytime. So Amelo Hameli Dankobuga discuss. Let us know, Sana or me, you are highly welcome because we want people to come here and educate the masses. And then you are modern in a sense. You are living the game. Janga, you play at the highest level. So your input is always welcome. And the feedback from people, it's been a while. You mean, wow. So Contiwe was hiding line. Yes, he was hiding. So this platform is your platform. Anytime you feel like coming, you are highly welcome. Yeah, man. Like I said to Sana, man, mom, so fake is about grassroots management. Mom, suma feel. So if you have any doubt,
I have Yeah. experience also work on. I have worked with agency, Tommy. So that part, if I can advise them anytime, you can contact me on that. Inshallah. I'm time, but I will find time for that anytime. So don't have any issues. Yeah. That's good. All right, Jerry, That's good. thank you very Thank much. you so much. T-boy, So, Thank you, T-boy, Aziz, before what do you have to that, say? Man, message. T-boy, man, I think as far as you are still on a contract with the federation, probably some Mungalena help them on the scouting of young Gambian players, you know, Hamne. They're born here in Europe. What about that? No, like I said, Kunek accept responsibility because I cannot overstretch myself. So if they give me another commitment or another job, okay. But like under 23, I do scouting for them. Tom also Damade Wakan Tom Lulmom with but he's responsible for his team, Lai is responsible for his team. So if they need my advice for support, I'm always welcome for that. But with the under 23, like I said, already Ibu Fetamid knows many players. When I have scouted many players, approach, I have almost 66 on my account already. They are all below 23. I think yeah, that's good because man, I think that you can do more than coaching anyway. Thank you for the answer. Yeah. Thank you. Yeah. I think I don't know, but the problem is like the reality is like role model now role model course, you see, because before they focus because sometimes with the players, education do they background do they it's not They're that white. like in the course UEFA course, you see, they put a lot of like role model yoga diploma before. So you have another fielding and they study as a coach also. It doesn't mean the football regular. We do the leadership, cross-cultural coaching, management, different fields. So that's how wide up. So it's not only football. It's not more than one it. So if I'm not coaching, I can do other stuff. So because of that difference background, so coaching league mom the highest like a pro license league. So the other thing Yeah, I I forgot to understand. Even you starting it from the B license. B license for the mom. It's not easy. Yeah, Luma forget Tamit. It's like the cultural part Tamit is also good. Most of African coaches Tamit you coach abroad Tamit is very it's an advantage there. Because when I was doing this cross cultural, I see something that they affect Tamit subscription players. Because like for instance, values and cultures. So wholly as an African, as coaches, Lunyo de Jange, for instance, doing the what they for instance, they culture like a Senegal, although Gambia they don't mark us like directly Gambia, but they put sub-Saharan Africans. So that means Gambia, Senegal, Mauritania. So as a player also, as a coach, then they have attitude every country because we don't go learn. So for instance, player from Nigeria, I know their cultures and values, they behave, same culture, everything. So you can see certain time African players, they have problems in club. It doesn't mean that they are not good, but they judge because you to have they read like Nissan culture, for instance, like an African player, then they we are not reliable. We don't take different cultures in is very negative. So they can pinch on that. So like everybody's like that. When I remember even when I was playing better coach, I want to come for holiday. But I went to the technical director, Maniko, because he had a lot of those stories before. Because because they know our culture. Why T-boy, we really don't get enough for you. Can we have another 5 minutes? No, we need to go. We have a time today, man. We can do it another day. Habib, executive order. Cultural part is important also. Yes. Okay, sir. Another day. No, anytime. We exhausted 2 hours, Yeah, T-boy. So we can do that another time. Yeah, we have to do that. Lima put together T-boy. Monica African players in Sweden right now. We have that problem. Within this season, within this past season, 3-4 months ago, am nañ fi ñaari African players, young African players yoo xam ne ñu ngi leen den rape cases ñu tëj leen fi ay 2 years te loolu mu ngi bëgg a bari ci Sweden right now. African players yi daf fi bari léegi right now. African players after dang fi dee ñëw doo fi amee ay few months rek ñu ne la yow ñu accuse la rape te loolu dee mujjee dañ dee mujjee tëj 2 years après delloo la.
so moo tax yëpp dañ ko war di jàngal because of nekkul ne tubaab dafa am loo dee xabun ñoom seen réew ni nga ko dee waxee dafa utee comme ay Afrique ni nga ko dee jógee ab jàng xa bugg a séexoo moom ngeen séexoo fii du la waxee doy na rek doy na utee dina dee fexel so moo tax yu bëri dañ ko war di jàngal suñu nit yi balaa gars yi di ñëw si yow fu nekk si Europe bi because yow soo famous yow they know that you are a football player ñoom ñu ngi nekk fan o de ñu ama yow time or anything dañoo bëgg a dem génn dem wax ko seen xarit yi xëy man am naa kii time su ko defee ñooñu téye ko kii wax ko su nekkee under age la ñu dem wax ko seen xarit yi kii wax ko yaay ba pare léegi aduna si seen fake ID dafa bëri da ngaa nekk 16 sa nga am ID 20 so at the end of the day su problème boobu amee ñëw ici ne kii amutoon ID yow ñu is la problème africain yu bëri fii Sweden am nañ si case man ma fi ñëwee ba léegi am nañ fi more than 10 15 nit yoo xam ne xam naa leen yëpp seen problème la kay am ñëpp football seen ñoo xam ne dañu amoon good carrière waaye seen carrière yëpp yaaxu na because su la tëjee assuré moom su la tëjee jeex na doo amati fenn doo mën a back rek la anyway Hadim waaw Habib waaw dañ bëgg a ñëw wàcce programme bi am nañ 2 hours so loo am pour tëjee tey bon lu am pour tëjee mooy mbégte rek comme nu ma la ko waxoon man affaire bi mu bettul ma yow waxoon naa la ko si jël waaw lu leer Aziz tamit bu mu gisee ci liste Sénégal bi xamoon na Sénégal li mooy final destination même su fekkee Gambia la faral moom it gisoon na ko moom bu mu gisee Lamine Camara Pape Amadou Diallo te ñaari ñooñu la doon gën a maanaam bàyyi xel daal waaw voilà fu mu ne nii ñaari maanaam ñaari xew-xew yu rëy lañ jëm mooy suñu Fanta 17 bi dem jëlaat ko moo fa nekk dóor nañ Cameroun dak Thiès last week dóor nañ ko ñaari yéen boobu yaakaar naa dinañ ko jël gisuma yeneen team nag beneen bi nag boobu la Sénégalais yëpp di xaar mooy ban suñu olympique team bi boobu kañ la voilà ñu nag Mali ma xool on the 22 ak on the 28 ok foo mën a maanaam waaw boobu équipe boobu moo gën a diis bi fuuf boobu ñoom waaw dinañ ko follow inshallah waaw boobu ñoom John Lopy la waaye Hadim Rasul bala nga dem xam nga final bi dañ ko playat parce que Samba Diallo kooku pensionnaire la kooku Samba Diallo dëgg la non kooku du xale kooku li ma ko magee bariwul boy xoolum em lifin la tànk oncle Wande déglu ma expliquer la Pape Demba ak Habib naa la seen photo ñoom ñaar ñoo yaroon door Wakam ñoom ñaar ñoo dafa naam gaa weesu nañ ñaar fukki at waaye at buñ koy jox amul loolu weesu na ñaar fukki at loolu ñëpp xam nañ waaw jërëjëf buñ ko bëgg a def noonu dëgg la de waaw moo tax nag may la match dañ ko encore moomun booy kañ Habib xaw baam yéen a ngi seetaan Youth Champion League ak Dynamo Kiev xaw baam yéen a ngi seetaan Samba Diallo no Samba Diallo waaye he's a good player moom non dafa dëgër saa dafa woo ko naroon na leen fi dugal góol boo xam ne mooy góol of the tournament absolutely volley boobu kañ ba pare reprise boobu Samba Diallo tey mooy best game ci tournament bi mun naa play trop mun naa play Habib lu kii doon wax Hadim Rasul lu mu doon wax dëgg la man tournament bi Gambian ñi ma fogoon ne ñoo ñu gën a joxe moo nekk ak Kadiali ak Raoul bot man li ma fogoon gisuma loolu noonu non di ok na li ma fogoon gisuma loolu moo tax gis nga fu mu nekk nii lay Bojang dafa war a try ñu aat Minte ñu aat Jaspa ba pare yow ñu aat kii nii Jaspa ñaata at la am ay Jaspa di xale bu ndaw Jaspa amul 19 xaw ma 18 non Jaspa dafa def Jaspa ak Minte yow ak kii nii am na beneen imam am na beneen xaleel imam Diagne yow mu ngi wax xaw ma baam xam ngeen ko seen waajooju Cody Dramé yaakaar naa ñetti nationalité la Cody Dramé du nekku sénégalais yéen moom da ngeen bëgg fi xëccoo rek jël leen hey du sénégalais maam yi sénégalais Hadim dëgg yow ñi kay Habib anam nga ñu ne jël imam kii yow kii sa Amin Sarr mi nga xam ne boo daan baa ngi non Amin Sarr Olympique Lyonnais ñëpp jëloon ko de xam nañ ne Gambia non waaye Hadim yéen
yéen coupe du monde bi sax ko leen jël Jackson waa fan la leeralal na yëpp leer vaar non d'accord Jackson ñun jëluñ ko xam nga maa leen doon wax lu bàyyi leen xel benn affaire gis nga Sénégal nu muy demee nii seen play yu bëri boo moytu jéem leen ñàkk waaw ma ne Hadim waaw suñu boy kaxas sport bi Moutar Ndiaye moom mu ngi kaasa damul xam nga damul non Moutar dama dégg beneen affaire bu am ci biir waaye maa ngi koy gëstu leeragul ma xam nga ci waapo bi demoon waaw play na suñ ñetti match maa fooflaan bi ñu nag yéen play na ko ne dégg naa dafa jotee coach bi Malick Gaaf parce que bu ñu waree demee yéen final commencé bu xam nga place sa dëkk tamit neexul ak yéen ngay compte sa dëkk neexul lu mu bon di ngay def yéen lu ma dégg boo dafa am ak Malick Gaaf problème Malick xam ne kii parewul bëggut a joxe 100% mu tegee ko ne la waaye su ñëwoon moom mooy tax waaye kon moom lan mooy njëriñ na mu jël Sénégalais passeport non garaawul non under to use level yi kon ne ak suba mu dem Gambia loolu du problème moom anyway Wale what's your last take I want to xaw ma baam xam ngeen ko Demba Ba jël na ay play yu bëri foofu yóbbu na leen amitié booy noonu lu mu xefe su leen tegalee projet bu leer gars yi jël na ma ne yéen xam nga luy problème bi Habib xam nga Sénégal lu gars yi def play Gambie bu dem play Gambie bu play Sénégal gars yi dañuy jox Sénégal passeport non Aziz joxoon leen de ñoom ñoo ko jël ay yow Aziz du bàyyi foos de seen gars booy la ne suñ ñëwee Sénégal ñoom ñooy lijjanti seen bopp passeport du ko tax day isi ak ñoom jafewul atul na Sénégalais ñoo leen di gën a look after tam at least di nga am loo yóbbul sa papa sa yaay Sénégal soo fa di play seen ligue bi da nga am $20,000 ba $25,000 every month li nga mën a look after sa family xam nga Habib wax na fi lu am solo Sénégal seen boo dee ñu ne la professionnel ligue du si ay rafet piji rafet non du loolu maanaam teg nañ si ay sarta yoo xam ne ñemewuloo fay player boo xam ne lu gën a néew 150,000 ñemewuloo ko maanaam foofu leen commencé ñemewuloo ko 150,000 fayuloo ko loolu 100,000 lak léegi 9,000 plus la non waaye Samuel Eto'o loolu la def Eto'o Cameroun yu fa nekk di te Jaraaf de Dakar ak Tëngéej seen boo yu fa nekk ñu ngi leen di fay lu ëppal ay 200,000 300,000 Jaraaf Babacar Ndiaye voilà mu ngi ne ñoom boobu leen laay Babacar du xam nga Babacar dafa yor xaalis te 200,000 loolu almost 20 kilo around 20 kilo right now seen boy su ñu ne passeport amoon Nicolas Jackson tey su amoon passeport yi Gambia saa yi Villarreal bu naan jigéen na Villarreal dem bon moom xam nga loolu du yombee noonu su amoon passeport yi Gambia du dem Villarreal sax voilà noonu léegi nag noonu la demee nag léegi FIFA ranking bi da koy gën a nekk ci kaw ñoom ni ko doon Villarreal so léegi Hadim Rasul dang ma bëgg a wax ne ma zori Gambien yi ku si bëgg a génn daal Dakar moo ko yor non du loolu FIFA dafa teg ay règle ay sarta yoo xam ne maanaam FIFA ranking bi lu mel ni ay Nigeria ay Sénégal non comprendre naa boobu moom even Pisa wande foofu la nag moo tax FIFA ranking bi is everything fii mun loo fii duga voilà mu ngi noonu nag léegi xam nga benn player bu jugee Sénégal fii seen player bu may dégg ñu naan Tottenham comme fu demee Tottenham bi ñaar mooy bala moo am working permit beneen affaire la. non waaye xam nga amee su demee Tottenham développement bu mu war a am saa yi dina yàgg maanaam ci yoon bi. non Hadim lii mooy problème bi yéen fu mu nekk nii xam nga gis nga nit yi dañ loo leen daan ne yéen but right now Tottenham mun nañ ko sign soo koy signé dañ ko yóbbu loon Belgium or outside am na team fa gaay am ligue su demee su play foofu noonu after mun naa ñëwaat yow mu am boy Aziz yooyu dafa tardé Hadim lu la moo si nekk yoon bi dafa sori no it's gonna be a long journey yow Aziz ma jox la benn exemple Pape Matar Sarr bu nekk Tottenham maanaam sawaay dafay tardel boppam Pape Matar Sarr tardel bopp waaye Pape Matar Sarr bu ko gaay jëlee dañ ko bàyyi Metz bàyyi nañ ko mu play fa ba lig bi jee
ren ji dafa waroon a dem Spezia xaw ma Spezia xaw ma Salamanca waaye boy bi dafa war a demaat waaye Tottenham yaa ngi daal dégg pare dafa waroon a daal demaat si la Bentancur gaañu konte mu ne ko damut Aziz dafa am yoon yoo xam ne te mu ngi dafa sori Matar Sarr mu ngi woon ci benn ligne boo xam ne FC Metz nga xam ne kii parewul maanaam Angleterre soo ko gisee sax nga xam ne parewul lii laa bëgg nag Hadim Rasoul yow nga wax ko Habib ndoo bi mënut a am 18 years nga jógee ko Gambie rek nga isu ko ton na nga wow play gis nga dafa war a am fu mu war a jaaree mu jàng ñoom Sadio Mané ñi nga suñu problème lii moo suñu players yi ñoom Sadio Mané dañ dem mbapat Sadio Mané dafa ñoom Metz mënut a play mu jógee fa mu dem Australie mu play fa ay 3 years yow mu door a ñëw Southampton waaye nekkul ne dafa jógee Sénégal rek ñëw Liverpool straight ñun suñu players yi lii mooy problème bi nit ki dafa war a am foo jaar ngay dem yow nga dem di développe ba nga eega fi nga war a eega bot mun loo jóole nga dem si kaw te yow te jaar te yow te soo bëggee egg steps da nga eeg benn bu nekk si suuf ngay dem si kaw waaye soo jógee ba si kaw soo daanu du yomb pour nga eega lii mooy suñu problème gis nga su fekkee ne dañ am yoon bi nga xam ne nii yoon bu demee yow for exemple tey ndóo bi su demee Chelsea gaa ngi seen Brésilien boobu noonu tenu yow Brésil yow gaa seen capitaine bi si under 20 bi waaw bu ñëwee xam ne ki mu doon fi dañ ko delluwaat Brésil te kooku maa la ko su play si under 20 bi benn amut working permit Chelsea gaa dañ ko isi waaw amul working permit loolu la ko wax ni dañ ko delluwaat mu dem mu play su play foofu noonu ba next year maa la ko wax next year su play xam nga fu nekk gaa ngi ko Aziz man suma ndóoy man Gambien ndóoy bu naa daal ñuy aw ay France daal non Gambien ndóoy the best development pour Gambien players moo nekk Scandinavia yow player bu su dooree Scandinavia bi la waxte lay doo demee foo yow soo demee danga Scandinavia development baax ngay am di nga am discipline ba pare ni nga train yow ni nga am fitness ba pare ni nga xam naka ngay nekk yow ni nga nekk as professionnel di nga am a very good work rate ni nga ko am Scandinavia moom anyway it's been a good one like I said we sometime you tey moom exit na lu bari so I think we have to just conclude it and then like I said so next program nag boobu nañ si mën a xaw a def tuuti kaane because boobu anga tey we lost a final we have emotions there is no room wow there is no room to say XYZ we have to encourage everybody yi nga xam ne from the coach down to the players loolu mooy yoon léegi nag suñ ñëwee next Friday suñ toogee ñu wax fekk time boobu ñëpp ñu ngi calm down ñu xool way forward what we have to do to ñu mën a àgg si next level and it's always good to have somebody koo xam ne daf jox wax something about Senegal because Senegal and Gambia they close so what are they doing right te Gambia is doing the opposite su ko defee ñu mun cee jànge and then sometimes Kaba xanaa xaritam bi nag dina ko jox butéel yeeg sunguf ci wala mu inspire ko dëkkandoor bi day wàll Hadim yow after xam naa Hadim kay wale nag seen nekk na national team bi Aliou Cissé su pigee benn aw ñaari player seen under 20 aussi seen chan team bi bu mu beta anybody non dina fa dam waaw bu mu beta anybody soo xoolee am na player yu mel ni ay Kouyaté nekkatum ci dara te dem gaañu Lamine Camara ñu ko oyee bu mu leen beta Habib ba pare tànkam yaa ngi diis non saay kick la lu mun saay même beneen Lamine Camara bi foo bi moom it waaw kooku non man waxoon naa ko Habib Demba waxoon naa ko booyee moo leen mun ñoom ñëpp kooku ba pare positioning na parfait mag la Aziz danga bo ne ko bola mag mag la kooku ni moo play sax non dafa teel xam nga xale bu teel a bokk si ndab yi xam nga waa fo Thiès moo jëloon best player Habib xaw ma bàyyi nga ko xeex non mënu ma fàttali loolu nag
kooku comme Patrick Vieira ah non tànk bi nun guddee noonu moo tax ma ne mag la Daaru Salaam la jógee Daaru Salaam bu Dakar léegi yow waafu Thiès bi loolu la na woon loolu nekkul 3 xaw ma 4 years ago 2017 xaw ma boobu xale la mais Kadiali xale la Kadiali moo play nawetaan man maa ko gis ni waaw loolu du dara yow nit mën na play nawetaan sa kanam loolu du dara non comme ni nga ko waxee rek ñun ñëpp xam nañ ne gars yi dañ jee yokka xar bi kawar ñu xam nañ loolu moom dafa leer because supposedly déggoon naa ko mu ne yow mu ne Alaaji Basse tey mu play nawetaan yow moom dafa daan seetaan bàyyi man mi xam nga Aziz fu ma dëkka ak fu ma dem school fu ma dëkkoon foofu la kanoon nekk kanoon Alaaji Basse moo ñoom fara Alaaji Basse pas fara Alaaji Basse ñoom pas fara bu moo jógee kanoon sax di play Dakar waaye ci ñoom Moussa Mané bi janjang I've seen that ñoom Zorom kanoon SB timi SB la Selou Diallo KMC maa ngi dem school ñoom maa njari waaw hay ñoom goalkeeper kii nii te gaañu woon ponkal bi Bax Gamtel non du ko Gamtel mooy xam goalkeeper kanoon bi ponkal ni is ponkal kanoon suma team la man kanoon ngos man si commencé woon dafa amoon garage fita boobu ak kër Selou Ba Selou moom mu amee woon team bi ñoo opposite so man I know all those players Basse moom dama ko xam bu baax because man maa ñoom sang ak jërëbaatam ñu dem ñoom dañuy play la ñoom loolu foofu suma area la foofu fa ñuy joo kalamba la ñoom Emo Ndiaye dafa anyway one day guys kon bi xam naa be some other time man okay jërëjëf waay bi moom boy si moom dëgga achievement bi moom xaalis félicitation suma amee jot naa ñëw London xaw ma nan lay am sa number because waaj maa ngi koy préparé xaw ma su dul ren di déwén ma ne yàlla ma ñëw ànd ak yow ñu dem Emirates Rasul waaw Rasul naa la foot number one de d'accord ñu ànd danka dem seetaani maaji Arsenal inshallah boy luñ ko invité de parce que moom daal équipe boobu la non man bañuma Arsenal man borom juróom-ñaari non man bañuma Arsenal de man Liverpool wande man Liverpool ak City laa bañ Arsenal moom bañuma de okay that's good definitely man ligue bi su nekkee ne diggante Arsenal ak Man City yàlla xam na ne man Arsenal laa ko indi no thank you yow yaay real fan because yenn fans yi ñu ne ñoom City lañ ko yéene maa leen kon yéen doo leen real fan of Man United City yàlla ko Arsenal win City kay non yéen bi ama dem naa ni suma ataya bi waat ma yokkasi la rek bala nga close rek di congratulate boys yi I think ne soo xoolee match yi si from match 1 ba ñëw fiñ action ak team siñ eliminate loolu is a big achievement absolutely dëkka yooyu fuñ nekka ci world football we are far away ndam la so definitely bi moom Gambia yëpp a ko war a celebrate boys yi et pare I hope ne government am nañ step in mun a motivate boys yi waaw from now on all the way towards the World Cup man daal I prefer ñu jox gaay xaalis bu bari dan teeru bu rëy teeru booy teeru bu rëy te joxuñ leen xaalis amul njëriñ tanki bu ñu ba pare xam nga Hatib Habib li si gën mooy ndoyi dañu na wel xam nga motivate su ko defee ñi nga xam ne amuñ woon di opportunity pour play li nga gis di hunger mane bro Habib Ahmed Ndaw xam ngeen ko Ahmed Ndaw bu nekk génération foot waaw Ahmed Ndaw woo leen ko Messi la Amadou Mondo Messi
waaw lu moom tax la owu leen Ahmed Ndaw muy Messi xaw ma du mondo ñoom Messi xaw ma Messi gars non mais invité Ahmed ren am na ay game de ren am na ay game ma ne génération hey play ma la ne mu play ma ne non Aziz man di seetaan naa ko maa ngi seetaan génération foot hey Aziz Messi play la mu some players some of them sax but su ñoo play it's 5 years ago xewi na yeah ndaw mi xaalis Habib Baye boy bi after waay Aziz foog loo Ahmed Ndaw ñu jox ko national yi mukk mu ngi amee Sénégal passeport de léegi Madi Touré de sa business ko de léegi tey ma ne Messi Sénégal passeport de yéet maa ngi waay gis nga nag Messi ak ñoom kii gars yi yow gars yi morom yow gars yi di ànda même Messi ak ñoom kii nii naka la tudd Gata moo ñoom Gata ñoom ñaar duñ play benn team gars yi moom na play Messi te Gata amul chance yaakaar na génération foot léegi non yàgg na fa waaye xam nga yéegutoon waaye ren commencé na am ay tuuti game te waaw last year play na ay game non dina amaat ay game génération foot ñàkk nen juróomi play yu mag yoo xam ne seen force team bi lañ nekkoon force na play moo taxoon ñoom seen match yu amoon ci championnat bi yëpp dañ ko postpone noonu ba ren gis naa ko mu daan play dina am ay play time Habib am na lu ma la war a seen am na sport document li ma doon dem over ñu ngi rank Jambar one of the best academic in Africa. Okay. Yes, so now la seen article bi mun la ko okay. Hadi mu Rasul okay Hadi Uncle Wanda